meet the cast and crew of Bhoomi షార్ట్ ఫిల్మ్. మేము టీజర్ కూడా రీసెంట్ గా రిలీజ్ చేశా నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో. అండ్ ఈ భూమి అనే షార్ట్ ఫిల్మ్ నేడే విడుదల అనే ఒక ఈవెంట్ లో ప్రీమియర్ చేయబోతున్నాము ఆన్ ద 10th of September 2022. అండ్ విల్ హ్యావ్ అ వెరీ షార్ట్ అండ్ స్వీట్ డిస్కషన్ విత్ ఎవ్రీవన్. అందరితో మాట్లాడి అసలు సెట్ లో ఏమైంది అండ్ ఏమైనా గుర్తుంటే, అంటే ఒక 2 years బ్యాక్ షూట్ చేసాం, ఇది ఏమైనా గుర్తుంటే అవన్నీ బయటికి తీసి కాస్త మాట్లాడి ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకుని. అండ్ 2 years అయింది ఆల్మోస్ట్ షూట్ చేసి, కాబట్టి ఇప్పుడు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు దాని గురించి, అండ్ ప్రీమియర్ వస్తుంది కదా, ప్రీమియర్ గురించి ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు, ఇలాంటి చాలా విషయాలు మనము మాట్లాడదాం, తెలుసుకుందాము. మీ ఒక్కొక్కరిని మిమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడం కంటే నేను అడుగుతాను, మీ పేరు చెప్తే మీరు చేయలేపండి. ది మెయిన్ లీడ్ Sanjay and our star of the film. Hi Sanjay. Hey, hi Sanjay. ఎలా ఉన్నావు సంజయ్? I'm doing great. అసలు ఆ గొంతు వింటుంటేనే నాకు భూమి గుర్తొస్తుంది. అసలు ఆ వాయిస్ వింటుంటే నాకు అన్ని సార్లు చూసి 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 విని అసలు వింటుంటే గుర్తొస్తుంది. శ్వేత, హాయ్ శ్వేత. హాయ్ రవి, ఎలా ఉన్నావు? నీ వాయిస్ కూడా వింటుంటే అది గుర్తొస్తుంది. వెరీ గుడ్ శ్వేత, హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్? గుడ్, సో గుడ్ టు ఆఫ్టర్ సో లాంగ్. యా సో శ్వేత రాధిక అనే క్యారెక్టర్ ప్లే చేసింది ఈ సినిమాలో, అండ్ సంజయ్ ప్లేడ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ భరత్. పృథ్వీ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. హాయ్ పృథ్వీ. హాయ్. హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్? ఎలా అయింది? హౌ వాస్ కోవిడ్? ఎన్నిసార్లు కోవిడ్ వచ్చింది? 2 సార్లు కోవిడ్ వచ్చింది. Survived. I'm happy. I'm excited for the premiere. All right. On to Kalyan, మా డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ, అదే కాకుండా మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్, అండ్ అదే కాకుండా చాలా స్తంభం లాగా, పిల్లర్ లాగా సపోర్టివ్ గా ఉండే పెద్ద మనిషి అన్నమాట. సో కళ్యాణ్, హాయ్ కళ్యాణ్, హౌ ఆర్ యూ? హలో హాయ్ రవి, ఐమ్ గుడ్, హౌ ఆర్ యూ? వెరీ గుడ్. నువ్వంటే వెనకాల మంచి నువ్వు తీసిన ఫోటో బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టుకుని ఉన్నావు. బ్యాక్గ్రౌండ్ తీస్తే చూడలేరు అందుకు. మా అందరికంటే పెద్ద బ్యాక్గ్రౌండ్ నీదే అన్న. డాలస్ లో అసలు చెట్టులను పాతుకుపోయావు అనమాట. సతీష్ అన్న, నమస్తే అన్న. మాకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసాడు సెట్ లో, అండ్ ఆల్సో కలరిస్ట్ గా చేశాడు ఆయన. అది కాకుండా ఆబ్వియస్లీ ఇది ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా ఆ ప్రాసెస్ లో ఉండి, ఫస్ట్ కట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ చేంజెస్ చేస్తే బాగుంటుంది, సెకండ్ కట్ వచ్చి ఈ చేంజెస్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి లాస్ట్ దాకా మాతో పాటు ఉండి అవుట్పుట్ వచ్చేదాకా ఉన్నాడు అనమాట. సో ఎలా ఉన్నా సార్? డబ్బింగ్ చేసి డబ్బింగ్ ఓకే చేశాడు. అసలు అదొక గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. అది కొంతసేపు అనమాట, ఒక 4-5 గంటలు కూర్చుని చేసి 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 నా గొంతు వింటే నాకే చిరాకు వస్తా ఉంటుంది, ఆయనకు కూడా చిరాకు వచ్చింది ఆ టైంలో. సతీష్, how was last 2 years? How was COVID? Survived everything? ఫస్ట్ 2 waves సర్వైవ్ అయ్యా. మొన్న రీసెంట్ గా 1-2 months బ్యాక్ వచ్చిందా? యాక్చువల్లీ అప్పటి వరకు ఉన్న రికార్డు దొబ్బింది. అతిథులు కాదనుకున్నట్టు అందరినీ ఆక్యుపై చేసేసి వెళ్ళిపోయింది. బట్ ఇప్పుడు నాకు స్టిల్ ఐ హ్యావ్ కోల్డ్, బట్ ఇట్స్ నాట్ కోవిడ్, అయితే చెప్పగలను. కూల్. ప్రీమియర్ కి అయితే మాత్రం నువ్వు ఒకటివే రా అన్న, కాకుండా. భరత్ మన ఫేవరెట్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్. భరత్ గురించి వచ్చిన ఇంట్రో, ఆయన మన పేరు మర్చిపోతుంటా, సినిమా పేరు అందుకోండి ఎవరికాళ్ళు ఫాస్ట్. ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యంకి ఆయన ఆర్ట్ డైరెక్టర్ చేశారు ఆయన. అండ్ భరత్ ఈజ్ ఫెంటాస్టిక్. అసలు మేము రైట్ ఫ్రమ్ లైక్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ కలిసిన దగ్గర నుంచి వెన్ ఆన్ ద సెట్ ఆల్సో అసలు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదు. మొత్తం సెట్ అంతా అసలు మార్చేశారు. అండ్ whenever we show the print to anyone else, immediate గా అడిగే క్వశ్చన్, అరే అసలు ఆర్ట్ ఇంత బాగుంది, ఎవరు చేశారు ఏంటి అని చెప్పి. సో దట్ ఈస్ ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ టు భరత్. how are you doing? Hi, doing good, Ravi. How are you? Good. ఏమన్నావు? వినిపిలే. Hi everyone. So that's everyone. Basic introductions అయిపోయినాయి. By the way, I played the character of Manoj, and let's get into ఊరికే వచ్చిన డిస్కషన్ పెడతాం వన్ బై వన్. అదేంటి అందరి గురించి అంత బిల్డప్ ఇచ్చి నువ్వేమి దిస్ ఇస్ మనోజ్, నేను ఒక మనోజ్ చేశాను కదా. అది సో పృథ్వీ చెప్పాలి దాని గురించి. చెప్పు పృథ్వీ. కాదు,
కోవిడ్ గురించి చెప్పాలి కదా. మన Ah. పేరు నేను మనోజ్ క్యారెక్టర్ చేశాను. కోవిడ్ వచ్చే 2 years లో ఒకసారి అయితే గట్టిగా వచ్చింది. ఆ తర్వాత మల్టిపుల్ సార్లు వచ్చిందేమో అన్న ఫీలింగ్, కానీ అది ఏమో ఇంకా అలా వచ్చేసిందేమో. ఈ ఎంతమందికి అంటించావు? అది ఈ మందమైన చర్మానికి తెలియలేదు అది వచ్చిందో పోయిందో అని చెప్పి. చెప్పలేదు చెప్తున్నావు. సో ఫస్ట్ నేను జస్ట్ ఒక చిన్న ఫ్లాష్ బ్యాక్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. అంటే ఎలా స్టార్ట్ అయింది మన స్పెసిఫిక్ గా భూమి జర్నీ. 2018 సెప్టెంబర్ ఆ టైంలోనే ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు రిమెంబర్ అసలు భూమి జెనసిస్ ఏంటి, అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఏంటని. సో ఐ థింక్ ఆబ్వియస్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ గైస్ నో, నేను రవి రూమ్మేట్స్ ఒకప్పుడు. ఆల్మోస్ట్ 3 years రూమ్మేట్స్ ఉన్నాం. సో రవి నేను ఆబ్వియస్లీ వాడు నా ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఫస్ట్ ఐడియా, ఏ చెత్త ఐడియా వచ్చినా ఏది వచ్చినా ఫస్ట్ అటు చెప్పుకునేవాడిని. సో అలా బంచ్ ఆఫ్ చెత్త ఐడియాస్ లో భూమి అనే ఒక ఐడియా క్లిక్ అయింది. దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ అది సవర్ణ భవన్ లో కూర్చొని నేను రవి టిఫిన్ చేస్తున్నాం. భూమి వచ్చి అప్పటికి ఇంకా ఐడియా స్టేజ్ లో ఉంది. ఐ వాస్ టెలింగ్, ఆబ్వియస్లీ స్పాయిలర్ ఇయ్యలేను, బట్ సెటప్ మాత్రం ఒక డాక్టర్, ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉంటారు. డాక్టర్ ఈస్ క్యారింగ్ ఒక సీక్రెట్ ఉంది, అది వైఫ్ ఈస్ నాట్ అవేర్. ఆడియన్స్ విల్ బి అవేర్ ఆఫ్ వాట్ హీస్ కేపబుల్ ఆఫ్ అని ఇట్లా చిన్నగా ఒక ఐడియా చెప్పాను. ఇమీడియట్ గా ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ రవి, బికాస్ హీస్ మై ఫస్ట్ లిసనర్. అప్పట్లో స్టిల్ నేను ఇంకా అప్పటికి నా ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ కూడా తీయలేదు. సో హీ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. టు బి ఆనెస్ట్ ఫస్ట్ రవిని భరత్ చేద్దాం అని అనుకున్నాను. రవి తన యాక్టింగ్ కేపబుల్. ఐ డోంట్ నో ఆ టైంలో హీస్ అవేర్. అప్పటికి 2-3 చేశాడు, ఇప్పుడు యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఇవన్నీ చేశాడు. ఐ థాట్ ఎవ్రీబడి ఆర్ లైక్ ఒక మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఉందన్నమాట, రవి ఓన్లీ ఇలా కామెడీ లేకపోతే లౌడ్ పర్సనాలిటీ ఇలాంటివి చేస్తాడని. బట్ ఫర్ సమ్ రీజన్ ఐ ఫెల్ లైక్ మేబీ హీ కెన్ ఆల్సో పుల్ ఆఫ్ భరత్ సటిల్ గా, కామ్ గా చేస్తాడని. దెన్ అది నేను తనకి అలా ఐడియా చెప్పాను. అప్పటికి ఇంకా స్టోరీ కంప్లీట్ కాలేదు. బట్ ఆ తర్వాత ఐ థింక్ రవియే ఇనిషియేట్ చేశాడు మొత్తం. లైక్ భయ్యా ఇట్లా భరత్ అనే క్యారెక్టర్ ఇలా వాక్ చేస్తా ఉంటది, ఇలా మాట్లాడితే ఎలా ఉంటది, వాడి క్లాసెస్ ఉంటే ఎలా ఉంటది అని ఇలాంటి డిస్కషన్స్ అయ్యాయి. మెల్లగా స్టోరీ డెవలప్ అయింది. దెన్ ఐ స్పోక్ టు కళ్యాణ్. సో కళ్యాణ్కి, ఐ రిమెంబర్ కళ్యాణ్ అనుకుంటా సెకండ్ చెప్పింది నేను. కళ్యాణ్కి చెప్పే టైం కల్లా ఐ హ్యాడ్ ఎంటైర్ ఇనఫ్ మెటీరియల్. ఇమీడియట్ గా కళ్యాణ్ వాజ్ ఆల్సో ఎక్సైటెడ్ అండ్ ఇమీడియట్ గా నాకు ఏం చెప్పాడు అంటే, హూస్ ప్లేయింగ్ భరత్ అంటే, నేను యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ హావ్ రవి ఇన్ మై మైండ్. అంటే నేను ఒకరిని సజెస్ట్ చేస్తాను, డోంట్ మైండ్ రవి. ఐ లవ్ రవి, బట్ ఐ థింక్ రవి కంటే ఇంకొకళ్ళు పుల్ ఆఫ్ చేస్తారు. యూ షుడ్ ట్రై టు లిసన్ టు మీ అని చెప్పి అన్నాడు. ఓకే అన్నాం. దెన్ ఐ మెట్ అనదర్ యాక్టర్ డాలస్ లో, ఈజ్ అ రియలీ గుడ్ ఫ్రెండ్ of us. సో తనతో కూర్చొని ఓ నైట్, ఐ స్టిల్ రిమెంబర్, అప్పుడు సతీష్ కూడా ఫస్ట్ టైం ఉన్నాడు. అందరం కూర్చొని మాట్లాడుకున్నాం. చాలా ప్రొడక్టివ్ అనిపించింది నాకు యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్. ఐ థింక్ యాజ్ అ మోర్ దెన్ ఫిల్మ్ మేకర్, రైటర్ గా నాకు ఓకే నలుగురు నేను ఎంగేజ్ చేశాను ఒక స్టోరీతో, అండ్ అందరి దగ్గర ఇన్పుట్స్ వస్తున్నాయి. అట్ దట్ పాయింట్ ఈవెన్ రవి వాజ్ లైక్, యా నాకు స్టోరీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ఇట్స్ ఓకే ఇఫ్ యూ గివ్ మీ భరత్ అనే క్యారెక్టర్ నాకు ఇస్తే నేను ఐ డూ మై బెస్ట్. ఇఫ్ నాట్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఓపెన్ టు ప్లే మనోజ్. అండ్ మనోజ్ అనే దానికి ఆబ్వియస్లీ అందరం ఇన్హెరెంట్ గా అందరం కన్విన్స్ అయ్యాం దట్ రవి విల్ పుల్ ఆఫ్ దట్ క్యారెక్టర్. నాట్ బికాస్ మనోజ్ అనే క్యారెక్టర్ ఏదో లౌడ్ పర్సనాలిటీగా ఉంటుంది ఇది అని కాదు, బట్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ మనోజ్ అనే క్యారెక్టర్ ని హీ కెన్ ప్లే రియలీ వెల్ అండ్ ఆల్సో యాడ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ రవితేజ టు ఇట్. సో ఇట్లా డిస్కస్ చేసి అగైన్ ఇట్ షెల్ఫ్ అయింది ప్రాజెక్ట్ ఫర్ 2 years ఆల్మోస్ట్. నాకు ఐ డోంట్ ఈవెన్ రిమెంబర్ కారణాలు ఏంటని, బట్ యా అందరు అవైలబిలిటీ ఇవన్నీ చూస్తూ అప్పటికి 1 year ఆగింది. అది 1 year ఆగింది. మనకి 2018 అనుకుంటే 2019 లో తీస్తున్నాం. బట్ ఇట్స్ సో ఫనీ, ఆ డిస్కస్ చేసిన ప్రతి గ్రూప్ ఇండివిజువల్ తో లైక్ నా ఫ్రెండ్షిప్ అందరితో స్టార్ట్ అయింది భూమితో. లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడున్న మన సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన కానీ క్రూ కానీ ఆ స్టోరీతో కనెక్ట్ అయ్యి we all became friends and we ended up doing different projects. Finally 2019 December ki we've decided to shoot the movie. Obviously every other movie lane manaki location problems iyanni vachi actors availability kudaraledu, inka already dates fix chesam, em cheyalo teliyadu.
మెయిన్ లీడ్స్ ఇద్దరు లేరు. సపోర్టింగ్ అంటే లైక్ ఐ స్టిల్ కన్సిడర్ 3 లీడ్స్ ఉన్నారు దీంట్లో. 3 ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. రవి ఈస్ దేర్. రవి ఆల్రెడీ వాడి డేట్స్ అన్ని ఇచ్చేసాడు, నేను అవైలబుల్ అని. అండ్ భరత్ కి నేను అనుకున్న క్యారెక్టర్ అతను హీ డ్రాప్ బికాస్ హీ హ్యాడ్ హిస్ పర్సనల్ ఇది. ఇంకా సంజయ్ జస్ట్ నేను భూమికి జస్ట్ షూట్ చేసే 2 months ముందు నేను సంజయ్ అఫీషియల్ గా కలిసాను వేరే ప్రాజెక్ట్ లో, అండ్ ఐ వాజ్ రియలీ ఇంప్రెస్డ్ విత్ హిస్ డెడికేషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. నాకు వెంటనే క్లిక్ కాలేదు దట్ హీస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ యాక్టర్ అని. అయ్యా భయ్యా నేను ఎక్కడో చూసాను. ఫైనలీ హీ టోల్డ్ మీ దట్ ఓకే ఈ మూవీస్ లో పరుగులో ఉన్నాను, నాలో ఉన్నాను అని చెప్పి అన్నాడు. ఐ హ్యాడ్ రియలీ గుడ్ ఫస్ట్ ఇంటరాక్షన్ విత్ లైక్ ఒక పాయింట్. సో బేసికలీ వ్యూవర్స్ అందరికి సంజయ్ ఇప్పుడు నేను 2-4 ఫ్లాష్ వేస్తా ఎడిట్ లో, ఆయన స్క్రీన్ షాట్ వేస్తాను స్క్రీన్ గ్రాబ్ లో. ఆయన పరుగులో ఉన్నాడు, ఆయన రాక్షసంలో ఉన్నాడు, ఆయన ఫీచర్ ఫిల్మ్ లో ఆయన చేశాడు, ఆయన సోలో హీరోగా రిలీజ్ అయినాయి, ఇవన్నీ ఉందన్నమాట. మాకు అసలు ఆ విషయం ఏం తెలియక ఆయన ఆ రోజు హాల్లో సోఫా మీద కూర్చున్నారు. నేను పృథ్వీ నాకు ఆడి చెప్పాడు సంజయ్ అని చెప్పి, నాకు పెద్ద తెలియదు. నాకు నెలగా ఊపుకుంటూ నడుచుకుంటూ లోపలికి వచ్చారు. ఆయన పాపం కూర్చున్నారు. ఆయన కూర్చుంటే ఆయన ఏంటి అని చెప్పి మాట్లాడిన తర్వాత పృథ్వీ రవి ఏజ్ ఎంత గెస్ట్ చేయను అంటే, ఏజా ఉంటది మేము 29 అట్లా ఉంటది అంటే, ఆయన 34 అది చెప్పినట్టున్నారు ఆయన. అప్పుడు అమ్మ ఇంతలా అనుకున్న తర్వాత ఎక్కడ చూసినట్టుంది కదా ఫేస్ అంటే, తట్టట్లేవయ్యా పరుగు పరుగు రాక్షస సేమ్ అంటే, అప్పుడు అమ్మ అంటే ఈయన ఇక్కడ ఉన్నాడా, ఇక్కడ సర్ఫేస్ అయ్యాడు ఈయన, మనతో చేస్తున్నాడా అని చెప్పి అదొక ఫీలింగ్ అనమాట మనకి. అంటే మనకి అందరికి ఉంటారు కదా ఇండియాకి వెళ్ళి పని చేయాలి అని చెప్పి. అలాంటిది ఆర్టిస్టులు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నోళ్ళు ఇక్కడ ఉండేసరికి ఒక సెకండ్ అరే మనకి కూడా వస్తుందిరా బానే. ఐ థింక్ ఒక రోజు మన ఇంటికి వచ్చాడు, అప్పుడు అపార్ట్మెంట్ కి వచ్చి ఐ థింక్ దట్ వాజ్ రియలీ ఎన్లైటింగ్. అప్పుడు బాగా చాలా కష్టాలు కూడా చాలా హంబుల్ గా కామ్ గా ఇప్పుడు ఎలా ఉంటాడో అలానే చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఇన్స్టెంట్లీ ఐ లైక్ హిమ్, లైక్ ఐ రియలీ వాంట్ టు వర్క్ విత్ దిస్ గాయ్ అని. ఐ రిమెంబర్ నేను డెన్వర్ లో ఉన్నా అప్పుడు వెకేషన్ కి. అప్పుడే మన ఇంకో యాక్టర్ హీ కుడెంట్ డూ ఇట్. సో సంజయ్ అడుగుదామని లాస్ట్ మినిట్ సంజయ్ చేశా. ఫస్ట్ హెసిటేట్ అయ్యా, ఎందుకంటే హీస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ యాక్టర్, ఏమంటాడో ఏంటో, ఆల్రెడీ ఇంకో ప్రాజెక్ట్ ఒకటి చేసాడు, హీ వాజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ఇట్ అది నాతో ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు. ఇప్పుడు మనతో చేస్తాడా అని అనుకున్నాను, బట్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ అండ్ ఐ థింక్ ఐ ఫార్వర్డెడ్ ద స్క్రిప్ట్ యాజ్ వెల్. స్క్రిప్ట్ చదివి నాకు మళ్ళీ కాల్ చేసి ఐమ్ డూయింగ్ ఇట్ అన్నాడు విత్ ఇన్ 1 hour లో. బట్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే తను ఐ డూ ఇట్ అని చెప్పి, దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నాకు చాలా ఉన్నాయి నేను అడగాలి, నువ్వు వచ్చా మాట్లాడదాం అన్నాడు. దెన్ వి స్టార్టెడ్ టాకింగ్ అండ్ స్టిల్ ఇదంతా ఒక ఎత్తు అంటే స్టిల్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ రాధిక. వి కుడెంట్ ఫైండ్ రాధిక. సో ఫనీ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు శ్వేత వాళ్ళ హస్బెండ్ శ్రీధర్ ఈజ్ ఆల్సో ఫిల్మ్ మేకర్, అమేజింగ్ గాయ్, వి ఆల్ లవ్ హిమ్. ఆయన ఎనర్జీ, ఆయన అంతా ఇంకో లెవెల్ అతను. సో అతను ఆబ్వియస్లీ భూమి గురించి అతనితో కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తూ, హీ లవ్డ్ ఇట్, హీ గేవ్ మీ హిస్ ఇన్పుట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. శ్వేత వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్. ఈ డిస్కషన్ లో వింటూ ఉండేది, ఏదో చిన్న సజెషన్స్ ఇచ్చేది, నన్ను ఎగతాళి చేసేది, అన్ని చేస్తూ లాస్ట్ కి ఐ ఆస్క్డ్ శ్వేత వుడ్ యు బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ప్లేయింగ్ దిస్ రోల్. అప్పటికి స్టోరీ మొత్తం తెలుసు తనకి డీటెయిల్, ఎందుకంటే నేను శ్రీధర్ తో డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకుని నేను ఐ థింక్ ఈ స్క్రిప్టే నేను ఐ థింక్ ఐ స్పోక్ టు మెనీ పీపుల్, లైక్ డిఫరెంట్ వర్జన్స్, అందరు ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటూ. అండ్ ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ ఉమెన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇట్లాంటి బేసిక్లీ మన సెన్సిటివ్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఈ సినిమాలో. సో శ్వేత వాజ్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పిల్లర్స్. దీనికి కరెక్ట్ గా ఉందా, నేను కరెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నానా, am I offending, am I losing something అనే దానికి తను చాలా మంచి ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి అంత సపోర్టివ్ ఉంది. దెన్ ఐ ఆస్క్డ్ హర్ లైక్ would you be interested in it? I think first చెప్తున్నా అంటే ఇదేదో ఒక అమ్మాయిని లైన్ లో పెట్టప్పుడు దాకా ఐ ప్రపోజ్ ఫర్ మ్యారేజ్ చెప్తుందా లేదా అంటే ఇస్తున్నాడు ఎలివేషన్. నాకు తెలీదు పృథ్వీ ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్ అంతా అందని నాకు తెలీదు. స్క్రిప్ట్ తను ఎప్పుడైనా మంచి స్టోరీ రాసినప్పుడు తను నెరేట్ చేస్తాడు. అండ్ వెన్ హీ నెరేట్స్ he gets into it. He just gets into and he makes people get into that space as well. So అప్పటికి నాకు ఏం ఐడియా లేదు, బట్ అంటే నేను చేస్తాను అని కానీ లేకపోతే తను నన్ను అడగడం అంతా ఏం జరగలేదు. బట్ so it was so unbiased for me when he was narrating the story, because I had no idea that eventually I was going to be part of it. It was so unbiased for me, and I was listening with 2 ears open.
and I gave him whatever, like I thought like nakunna china knowledge lo ala kaad Prithvi ila ela untundi ani, just tana say kosam tana cinema బాగుంటుంది ఇది అనేసి అంతే తప్ప. Yeah, but he was kind, when he was narrating and everything. Usual గా అప్పటికి తను నీతో చెప్పినట్టు కొన్ని స్టోరీస్ చెప్తూ ఉంటాడు చిన్నప్పుడు. సో అలవాటు తనకి, అండ్ ఈజ్ అ గుడ్ నరేటర్ దట్ వే. క్యారీ ఆన్. So it was funny first, అంటే ఇప్పుడు ఇంత కామ్ గా మంచిగా చెప్తుంది కానీ అప్పుడైతే నిజంగా కొట్టుకున్నాం లిటరల్లీ. అంటే ఎట్లా అంటే నువ్వు చెయ్యాలి అంటే నేను ఎందుకు చేయాలి ఏంటి అసలు అంతే లేనంటే ఎవ్వరు లేని ఆప్షన్స్ నా దగ్గరికి వచ్చాడు. మళ్ళీ నేను కూడా అవును అందుకే మరి నువ్వు చెయ్యాలి అంటే అసలు సిగ్గుందా ఇదుందా ఊరంతా తిరిగేసి ఎవ్వరు దొరకపోతే ట్రై చేయి అప్పుడే తీయని పుట్టాడు. దొరకకపోతే నేను ఆలోచిస్తాను. బట్ ఐ థింక్ నేను ట్రై చేయలేదు. నేను అంటే ఎందుకంటే నేను కన్విన్స్ అయిపోయినా. ఐ థింక్ ఇప్పుడు సంజయ్ అండ్ ఆ ఏజ్ కి ఆ కెమిస్ట్రీ ఐ థింక్ ఐ ఫెల్ లైక్ ఇదంతా ఫిట్ అవుతుంది. ఐ థింక్ షీల్ బి పర్ఫెక్ట్ అని తను అని నువ్వు ట్రై చేయి, ఎవరు దొరకకపోతే అప్పుడు చెప్పాను. ట్రై చేస్తా అన్నాను. 1 week తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ ప్లీజ్ నువ్వే చేయాలన్నాను. అండ్ దట్స్ వెన్ ఇంకా మనం ఇంటెన్స్ టేబుల్ రీడ్ చేసి మనము ఆస్కింగ్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, అసలు ఏంటి లాజికల్ గా ఏంటి ఇదేంటి అదేంటి అనుకోవడం. అండ్ ఆఫ్టర్ టేబుల్ ఇది రీడ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను రవి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళాక మాట్లాడడం, మళ్ళీ నేను కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ గా ఎలాంటి లైటింగ్. అప్పుడే కిషి అనే షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసాము. ఆ కిషికి దానికి చాలా లైటింగ్ కావచ్చు ఇదంతా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా మూడ్ క్రియేట్ చేశారు కళ్యాణ్ అండ్ హిస్ టీమ్. సో కళ్యాణ్ అదే రాగా నేను అడిగాను, అదే అప్రోచ్ లో వెళ్తాను. అప్పటికి కళ్యాణ్ వాజ్ ఆల్సో రియలీ ఎక్సైటెడ్. ఓకే నాకు ఇప్పుడు కిషికి ఇలా చేసాం, దీనికి ఇలా అప్రోచ్ అవుదాం అని అంటూ. ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ రియలీ అమేజింగ్ హౌ ఇట్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ కేమ్ టుగెదర్ అన్నమాట. Yeah, actually, I don't know this much of thing were going in the background. చెప్పొద్దు కదా మరి, చెప్తే అది పోతుంది, ప్రిపరేషన్ పోతుంది. కాదు బ్రో, అప్పటికి మీరు అది చెప్పాడు కదా ఇందాక రవి, మీరు ఇట్లా సినిమాలో యాక్ట్ చేసి వచ్చారు అది అనగానే కొద్దిగా వీఆర్ హ్యావింగ్ హై మూమెంట్ అనమాట. అప్పుడు సెలబ్రిటీ ఎందుకు మనకి ఇవన్నీ సోది అంతా అని చెప్పి చేయొద్దా, ఫస్ట్ అది చేయొద్దు అట్లా తప్పు అని చెప్పి అనిపించి మాకే ఏదో అనిపించి ఇంకా తెలియదు అనమాట అప్పుడు. But I should tell you, Prithvi, when after I spoke to you, you sent me the script. A script chadvina, I think ventane I called you. I said, "This is amazing, man, and it is well written." And mano set kelle mundu kuda we rehearsed a lot, right? Yeah. Even while we were rehearsing, I was enjoying the complete process altogether. And I think there were a couple of shots which we did single shots. Even though all 3 of us are sitting on the table, though you probably cut it later, mana actually shoot చేసేటప్పుడు lengthy గానే షూట్ చేసాం. సో అది కూడా ఆ ప్రాసెస్ కూడా నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. పృథ్వీస్ విజన్, రైట్, he tried to extract it well from all the actors and the cameraman also. Kalyan దగ్గర నుంచి కూడా. So I remember even Sati and I rehearsing just before the shot. Our single shot తీసింది ఒక lengthy dialogue that we have, right? We went through a couple of takes thinking ఒక వర్షన్ ఎలా చేసి చూద్దాం, ఇంకో వర్షన్ అలా చేసి చూద్దాం అని. So I really enjoyed the process and I'm looking forward for the next one that we want to. Yeah, so first నేను అదే పృథ్వీ చెప్పినట్టు he came to my house and కార్ లో కూర్చుని తను స్క్రిప్ట్ నరేట్ చేశాడు. సో అంతా విన్న తర్వాత నేను జస్ట్ బాగుంది అని చెప్పాను అంతే. లేదు మనిద్దరం ఉన్నాం, నేనేం చెప్పలేదు. ఐ థింక్ రవి కూడా ఉన్నట్టున్నాడు. నువ్వు అప్పుడు వెంటనే చెప్పలేదు, నరేట్ చేసా. అసలు నేను ఐ రిమెంబర్ రవి ఉన్నాడు, నేను రవి ఫస్ట్ భయ్యా నాకు తెలిసి ఫస్ట్ ఒక్కసారి చెప్పినప్పుడు అప్పుడు నేను ఉన్నట్టున్నా. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీరు మాట్లాడుకున్నాడు. రిమెంబర్ ఫస్ట్ కళ్యాణ్ విని నాకు టైం కాల్ ప్రాసెస్ చేసుకోవడానికి అని చెప్పాడు, సంథింగ్ అది అన్నాడు అప్పుడు. అది కూడా లేదు, ఏదో అంటే ఎలా వెళ్ళిపోయాడంటే తొక్కలా అనేది స్టోరీ అన్నట్టు వెళ్ళిపోయాడు అసలు. చెప్పినప్పుడు ఐ మీన్ ఇట్ వాస్ గుడ్. I mean, I was visualizing like when you said about the characters, mood ఎలా ఉండాలి, how should be the house, because most of the scenes akkade avutayi. So all of this, and then when you said like Ravi would be doing that lead,
నాకు ఐ కుడెంట్ విజువలైజ్ హిమ్ అనమాట అట్ ఆల్. సో దెన్ లేటర్ వాడికి కాల్ చేసి చెప్పాను, స్క్రిప్ట్ చాలా బాగుంది చేద్దాం, బట్ ఒక చేంజ్, రవి క్యారెక్టర్ స్విచ్ చేద్దాము, రవి మనోజ్కి ఇచ్చి భరత్ షుడ్ బి సమ్మన్ ఎల్స్ అని నా ఫ్రెండ్. ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్ కి డాక్టర్, సఫిస్టికేటెడ్, ఒక మంచి 6 feet వెల్ బిల్ట్ కంపోజ్డ్ క్యారెక్టర్ ఉంటే బాగుంటుందని ఫెల్ట్. సో శ్రీ అండ్ నా ఫ్రెండ్ సజెస్ట్ చేస్తే హీ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్. అన్ఫార్చునేట్లీ రాలేదు. సో దట్స్ వెన్ ఐ మెట్ సంజయ్ ఇన్ అన్ అదర్ షూట్. సో అక్కడ చూసి ఐ సజెస్టెడ్ టు పృథ్వీ, ఇట్లా సంజయ్ ఉన్నారు ఒకసారి ట్రై చేయని. సో దట్స్ వెన్ సంజయ్ కేమ్ ఆన్ బోర్డ్. అండ్ యా, సో ఇది పర్సనలీ నాకు వై ఐ వాజ్ సో ఇంట్రెస్టెడ్ వాజ్, అప్పటి వరకు నేను లవ్ స్టోరీస్ మిగతా అన్ని చేశాను కానీ థ్రిల్లర్ చేయలేదు. అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ అలాట్ విత్ లైటింగ్ అండ్ ఆల్. సో నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ కి స్టోరీ వాజ్ వన్, అండ్ ది అదర్ బిగ్ అసెట్ ఫర్ మీ వాజ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్. బికాస్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఎనీవేస్ ఎక్కడైనా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసినప్పుడు అంతా రన్ అండ్ గన్ ఉంటుంది, లేదా మనం చేసుకుంటాం అన్ని. కానీ ఒక ఆర్ట్ డైరెక్టర్ సీన్ లోకి వస్తే ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుందని వీ కుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ వన్స్ భరత్ కేమ్ ఇన్. Because and that's when I started learning a lot from him, and I implement now also in every thing I shoot, and it makes a lot of difference. So adi meeru Bhoomi chuste, first thing you'll notice is that every frame would be like a painting, and we spent a lot of time and money in that. అసలు ఇప్పుడు దాకా ఫస్ట్ టైం అసలు అట్లా చేసింది కూడా సపరేట్ గా ఒక ఆర్ట్ అని చెప్పి ఆయన మళ్ళీ ఏంటి ఇది మరి పెద్ద పెద్దగా కొన్ని అయితే కంపల్సరీ నాకు ఐకియాలో నాకు ఇది కావాలి అని చెప్పినవి ఉన్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం నాకు డాలర్ ట్రీలో నాకు డాలర్ కి దొరికే ఆ కప్పులు గానీ అవి ఇవి గానీ తీసుకొచ్చినా దాంతో చేసేద్దాం అని చెప్పి ఇట్ వాస్ లైక్ బోత్ స్కేల్స్ అన్నమాట. నో, హీ వాస్ సో ఇన్వాల్వ్డ్. అంటే భరత్ ఎట్లా ఉండదంటే ఆబ్వియస్లీ హీఈస్ ఆల్సో వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అతను. సో తను అంటే ఎంత డీప్ గా వెళ్ళాడు అంటే, నేనే ఇప్పుడు క్యారెక్టర్స్ గురించి డీప్ గా మాట్లాడితే తను ఇంకా కలర్స్, ఆయన వేసుకునే కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా బ్లెండ్ అవ్వాలి, సో ఇలాంటి టెక్స్చర్ కావాలి అన్ని చెప్తుండే. అంటే కొన్నిసార్లు షూట్ కి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇంకా పేషెన్స్ కూడా ఉండదు, ఏదో ఒకటి పెట్టేసి అన్నట్టు ఉంటాం. బట్ భరత్ వాజ్ లైక్ అసలు లేదు ఈ పెయింటింగ్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ దిస్ అంటే నాకే అనిపించింది రాసేటప్పుడు, మరి నాకే అనిపించలేదు రాసినప్పుడు. బట్ సో గుడ్ దట్ సంబడి అంటే బట్ యు విల్ సీ ద డిఫరెన్స్ కదా అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. అందుకే చెప్తుండే. సో లెట్ మీ కంటిన్యూ. సో యా, నెక్స్ట్ ఏమైందంటే పృథ్వీ ఈ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు వాట్ హీ విజువలైజ్డ్ యాజ్ ఎ హౌస్ వాజ్ డిఫరెంట్. ఇట్ వాజ్ లైక్ అవుట్డోర్ లో ఉండి ఒక 1950s హౌస్ ఇలాంటిది. బట్ నాకు వాడి స్టోరీ చెప్తున్నప్పుడు నేను విజువలైజ్ చేసుకున్న ఒక కాంటెంపరీ హౌస్ విత్ కాంటెంపరీ ఫర్నిచర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్, కొంచెం అలా ఉంటే బాగుంటుందని. సో నెక్స్ట్ another big asset was the house, which was from Kiran. సో హీస్ నాట్ ఆన్ ద కాల్, బట్ సో తను ఇల్లు ఇచ్చాడు అనమాట షూట్ చేసుకోమని. తర్వాత రిగ్రెట్ అయ్యారు అనుకోండి, దట్స్ ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ హౌసెస్ చూస్తే దే విల్ బి క్లోజర్ టు ఇండియన్ డిజైన్స్, కలర్స్ కానీ అన్ని. కానీ మనకు కావాల్సింది కాంటెంపరీ. సో దట్స్ వెన్ భరత్ కేమ్ ఇన్, హీ చేంజ్ ది డైనింగ్ సెట్, ఇంటీరియర్ లో కలర్స్ కానీ లేదంటే చిన్న చిన్న ప్రాప్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, సో వీ హ్యాడ్ టు bring in that into the house. So అప్పటికప్పుడు printer తెచ్చుకుని కలర్ ప్రింటర్, we framed everything, we created certificates. రవి ఫోటోషాప్ చేసా అది. ఆ ఫోటోలు వీళ్ళు తిరుపతి ముందు నుంచినట్టు, అది ఐఫిల్ టవర్ ముందు నుంచినట్టు, నేను ఆ ఫోటోలు తీసి ఎడిట్ కొట్టి ప్రింట్ తీసాది. Yeah, and then so దీంట్లో if you see the movie చూసాక two things are very three things. ఒకటి డైనింగ్ సీన్, the other one is doctor's room. So we designed that, we and since Bharat designed that to make it. And the other thing which impressed us was the party scene. Party scene we shot in a single room. Oka four members eva untaru ante. But Bharat changed it as if a big party was thrown in the house with a lot of people full bash avutundani akkada chuste evundi. when I spoke to భరత్, ఇది ఫస్ట్ భరత్ చెప్పా, నాకు ఆబ్వియస్లీ మన దగ్గర క్రౌడ్ లేరు, సో ఉన్న వాళ్ళతో ఈ క్లాస్ట్రోఫోబిక్ లాగా క్రియేట్ చేయాలి, ఫ్రేమ్ అంతా నింపి, ప్లస్ అట్ ది సేమ్ టైం ఫ్రేమ్ బిజీగా ఉండాలి. నేను ఎంతసేపు ఏం చూస్తున్నా అంటే కాంపోజిషన్ వైజ్ గా నాకు ఐడియా ఉంది, చుట్టూ మూడ్ అనేది
లైక్ ఐ వాజ్ స్టిల్ విజువలైజింగ్. అప్పుడు భరత్ అన్నాడు లైక్ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా అని చెప్పి, అగైన్ నేను రవి ఉన్న అపార్ట్మెంట్ లిటరలీ ఐ డోంట్ నో లైక్ ఆల్మోస్ట్ 10 షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఎన్నో చేసాం, ఎన్నో దాంట్లో యువర్ హౌస్ ఇస్ ద బెస్ట్ లొకేషన్ అనుకోండి. ఇంకా ఆ లొకేషన్ లిటరలీ లైట్స్ మార్చ అంటే యూ కాంట్ ఈవెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు సీ ఇట్. సో దానికి పార్టీ లైట్స్ కావచ్చు, అవన్నీ లైక్ అగైన్ మ్యూజిక్, మళ్ళీ ఫాగ్ ఎక్కువ, ఏదో లైక్ ఇట్స్ ఇదంతా చూసి నాకు ఒక అడ్వైస్ ఏం ఉపయోగవుతుందంటే, అందరికి మీ సినిమా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని చెప్పి వెంటనే భయ్యా రాబయ్యా నా రూమ్ లో షూట్ చేసుకో లాంటి ఇది ఏమంటదని ఉదార స్వభావాన్ని కలిగి మీరు పెంచుకోకుండా ఉంటే మంచిది. మీరు ఒక్కసారి రూమ్ తీసుకోండి, మీరు షూట్ చేసుకోండి అంటే ఆ బ్లైండ్లు లాగేసి చార్ట్ పేపర్ అతికిచ్చి ఆ బెడ్ మీద నడుస్తారు, కిందంతా ఏదో పడేసి ఉంటది. మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఎవరు కనిపించడు, ఆ బ్లైండ్ వాళ్ళ బ్లాక్ స్క్రీన్ అలాగే ఉంటాయి, ఇదంతా ఇలాగే ఉంటది. ఈ అమ్మాయి ఏం కదా జీవితం అనిపిస్తుంది అనమాట. కానీ మనం యూజువల్లీ వి క్లీన్ ద హోల్ సెట్ బిఫోర్ వి లీవ్. కరెక్టే, బట్ ఐమ్ జస్ట్ సేయింగ్ ఇప్పుడు ఆ బ్లాక్ స్క్రీన్ అసలు నీకు అప్పుడప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది కాదు రవి, కాబట్టి కాదు సంజయ్, బేసిక్ గా మనము కిరణ్ హౌస్ ది మొత్తం క్లీన్ చేసాం, ఇది రవి రూమ్ కాబట్టి చేసుకుంటారు అని చెప్పి మనం వెళ్ళిపోయాం అన్నమాట. పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి. అసలు బ్లాక్ అవుట్ అయితే బ్లాక్ అవుట్ కోసం అని చెప్పి ప్రతిసారి అంటే ఒక 5-6 షార్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తే ప్రతిసారి బ్లాక్ అవుట్ కావాలంటే ఇక ఫస్ట్ టైం తెలిసేది కాదు ఎలా చేయాలి అంటే, సెకండ్ టైం నుంచి బ్లైండ్ పైకి ఎత్తి చార్ట్ పేపర్ తీసుకొచ్చి అతికిచ్చేసి ఏమో సింపుల్ నైట్ సీన్ అంతే. సో everyone was excited, everything was ready. So shoot దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏమైందంటే I need an assistant because it's a big project. Without assistant I can't do. So my friend Winner was supposed to be there. He had black magic camera, gear, everything. So we were totally banking on it. So at last ante what problem kuda kaadu, he had another web series going on, so he said he can't come. And we were supposed to have a producer, but last minute lo back out ayyadu. So choose a touch screen productions unta annaru, we'll help out, we'll be there annaru gaani financially they can't ani అయిపోయింది. సో ఇది ఎప్పుడు రేపు షూట్ అంటే ఇవాళ నైట్ అన్నమాట. సో దట్స్ వెన్ వీ హ్యాడ్ ఎ కాల్ అండ్ దెన్ అదే సతీతో కాల్ అయింది అనమాట. సతీ కాల్ చేసి ఇది సిచ్యువేషన్, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది షూట్ వాజ్ ఇన్ నైట్. సో Sony A7S2 can do a great job in that. So I had that camera, so we said okay, we'll go with Sony A7S2. So that, but of course Prithvi was not happy with it, but I said okay, we'll take care. And production మరి ఏమన్నాడు, because దీంట్లో ఏంటంటే we also hired a special effect makeup artist. We had to pay and all of the art and a lot of things. I said okay, నేను చూసుకుంటాను, తర్వాత మనం చూసుకుందామని. దట్స్ వెన్ I was అనుకోకుండా ప్రొడ్యూసర్ అయ్యా దీనికి. అంటే అది కూడా అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్. ఇంకా ఎట్లా అయిపోయిందంటే ఇప్పుడు ఏంది మనల్ని ఆపుతుంది ఏంటి అంటే డబ్బులా. I think I just spread my hand. I need some money to go get some. No one was answering. Prithvi was looking around like he was just like, okay, I don't have money, so I just look around. Then this guy just pulled out his card and gave it to me. That's when the whole prop and everything got atla. Funny thing ఏంటంటే నన్ను భరత్ అడిగేవాడు, ఓకే అంటే నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పెండ్ టూ మచ్, ఇది తీసుకోండి అదంటే అనేవాడిని, ఏది నెసెసరీ అంటే అది తీసుకో, లైక్ కళ్యాణ్ ఏమనుకోలే అనేవాడిని. భరత్ చాలా క్రియేటివ్ గా అన్ని తీసుకొస్తూ కళ్యాణ్ ఏమనుకోడు కదా, కళ్యాణ్ అసలు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు, తర్వాత చూద్దాం, ఫస్ట్ let's finish the project, then we'll think about it. Because though I worked with Kalyan earlier, I don't know him much because and every time I can't calling him, is it okay to spend this much? You didn't mention anything about this. But then the director said, just go get what you want. And then I use that free hand now. I mean the biggest asset ఏంటంటే, I mean art లో obviously when people are watching, there's one particular scene, especially dining scene లో, I think hands down everybody's favorite scene అది. At least that framing where you'll see Sanjay సెంటర్ లో ఉంటాడు, కెమెరా యాక్చువల్లీ డైనింగ్ మీద ఉంటుంది, అండ్ తన వెనకాల 2 ల్యాంప్స్ ఉంటాయి అండ్ ఒక బ్లూ పెయింటింగ్ ఒకటి ఉంటుంది, అండ్ విల్ బి వేర్ బ్లూ షర్ట్ కూడా.
ఆ పర్టికులర్ ఫ్రేమ్ ఐ థింక్ చాలా సారి మాట్లాడుకున్నాం. అంటే ఒక్కొక్కడు వాడే ఇంటర్ప్రిటేషన్ మళ్ళీ లైక్ దీని రిప్రజెంటేషన్ ఇది పవర్ ఇది అది. అంటే ఇప్పుడు భరత్ గాని అలాంటి లుక్ అది అచీవ్ చేయకపోయి ఉంటే మనకు అది తెలిసేది కాదు, మనం అలాంటి డిస్కషన్ వచ్చేది కూడా కాదు. లైక్ దట్ రియల్లీ అంటే వాట్ భరత్ యాడెడ్ టు ద మూవీ, లైక్ సబ్ టెక్స్ట్ లో యూ కెన్ యాక్చువల్లీ రీడ్ సో మచ్, లైక్ ఫోర్ షాడోయింగ్ అంటారు కదా. సో ఫోర్ షాడోయింగ్ లో యూ విల్ సీ సో మచ్ గోయింగ్ ఆన్. అండ్ అందులో కూడా అదే మళ్ళీ క్వాలిటీగా, అంటే తనకి తెలుసు ఎగ్జాక్ట్ గా ఎలాంటి ల్యాంప్స్ పెట్టాలి, ల్యాంప్ షేడ్స్ పెట్టాలి. కొన్ని లిటరీ ఆ టైంలో 2019 లో షూట్ చేసాం, కొన్ని నాకు అర్థమే కాదు. మనోడు యూజెస్ టర్మినాలజీ లైక్ ఈ ల్యాంప్ షేడ్ కి ఇలాంటి టెక్స్చర్ ఇది అన్నాడు. నువ్వు తీసుకురా ప్లీజ్, జస్ట్ ఎడిట్ అని చెప్పంటే 2 కాస్ట్లీ ల్యాంప్స్. అప్పట్లో మన కాస్ట్ ఎక్కువ, ఆబ్వియస్లీ అది కూడా ఆలోచించేవాళ్ళు అనుకో, సరే ఇది అని. సో బట్ అది ఫ్రేమ్ లో ఎంత ప్రాపర్ గా బ్లెండ్ అయిందంటే, ఐ మీన్ దేర్స్ అ సేయింగ్ ఇన్ ఈవెన్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ దట్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యు సీ on frame in movie is not accident, everything is intentional. And Bhoomi is one of those projects that every artwork, even flower vase got ఏదైనా కానీ ఇంటెన్షనల్ గా అక్కడ పెట్టింది. Like these guys just gave me 3 days. Film చేస్తున్నాము, చేయట్లేదు, I don't even know the location, nothing. So it was like a very spontaneous stuff. Even for Kalyan, so many people were talking about lighting, but I'm sure Kalyan is like a very, tagadaga cheseddam, like, ఇప్పుడు this is what we have, ఇవే టూల్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర, దీంతో ఏం చేయగలుగుతాం. అవును. And he's also very quick at making decisions at that point. Yeah. If you plan it out and all that, definitely the results would have been much higher. అవును. Obviously, we worked with whatever was available, and giving that kind of an output, that's when actually everyone's brains started working, right? Okay, we have these 3 days, we have only this, what you can do with the house, we have mandagir inne lights, and obviously we can't have rent and all, nothing, we can't do no production, nothing. Yeah. And that was one major thing. So that was really, and inka art wise, I don't know, na dining table shot, I envisioned it very differently. I wanted more focused lighting. Kalyan neeto cheptunna idi, నేను సెట్ మీద obviously ఇవన్నీ కూర్చొని అక్కడ డిస్కస్ చేయలేము మనం. కానీ personally, if you ask me to look at the story, నేను ఇంకా చాలా focused, task lighting antam kada, inkem no distraction. I know. You only are glued to the conversation, what's happening there. So our level of lighting expectation, but the ille mottham, there was so much yellowness in the house to beat that and do the other aspects. And obviously I was parallelly discussing with Prithvi how to add that symmetry to the background of Sanjay where he's sitting, to make it more stable and grounded. He's the owner of the house, let's make him sure that atan control lo undi and some way we have to convey it. Okay, dialogues valla raatledu, there's nothing about he being head of the house ane concept ekkada చూయించాం మన film లో, but how do visually we narrate such an aspect ane దగ్గర అలా చిన్న ఎలిమెంట్స్ కట్టుకుంటూ వెళ్ళాం. And immediately even that backyard just happened, we just went to the next house, bought some stuff, all ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు తీసుకొని కొన్ని, and that guy was very helpful, whoever gave the house for the shopping and all. There was one thing which I was unplanned అంటే నాకు చెప్పలేదు ఆ రోజు ఆ షార్ట్ ఉంటుందని. ఆ కోట్ వేసుకుంటారు కదా సంజయ్, like he wears that thing, and suddenly they're demanding that. I like, where do I get that now? Like, you're seeing next needle again, needle. Luckily that fellow, that owner of the house, that Kiran KK, he had from his last trip. So, and that's how everything went on time. Otherwise there would have been an unexpected chaos. ఒక్క నిమిషం, కళ్యాణ్ నువ్వు ఇంకా ఏదో చెప్తున్నావు, మధ్యలో కట్ చేసాం మేము. అదే I wanted to tell about Sridhar because he helped in finishing the project. అవును. నేను ఇండియా వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. సో లాస్ట్ ఒకటి ఏదది గ్యాస్ స్టేషన్ సీన్ ఒకటి నా సింగిల్ షాట్, లైక్
ఐ థింక్ ఈవెన్ మనకి ఆ బిగినింగ్ ఇంటి దగ్గర సింగిల్ షాట్ కూడా శ్రీధర్ తీసాడు. 2 కాంప్లికేటెడ్ షాట్స్ తనే. నేను ఫస్ట్ తనకి శ్రీధర్కి ఏం చెప్పానంటే, ఏం లేదు భయ్యా, జస్ట్ ఇన్సర్ట్స్ నువ్వు తీయాలి అంతే, ఇన్సర్ట్స్ తీ. 2 కెమెరాస్ స్కామ్ అంటే ఇలాగే ఉంటుంది. 2 ఇన్సర్ట్స్ నేను ఒక కొన్ని ఇన్సర్ట్స్ అసలు కొన్ని హైలైట్ ఏంటంటే, ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫ్రేమ్ ఏమో నేను పెట్టాను, ఇంకో షాట్ ఏమో శ్రీధర్ పెట్టాడు. సో ఇట్లా ఇన్సర్ట్స్ ఏం లేవన్నాను. తీరా చూస్తే ఆయన జాతర మొత్తం వర్కౌట్ చేయించాము అనుకున్నాను. అసలు ఇద్దరు ఇంటికి వెళ్ళాక అనుకుంటారు అసలు ఫస్ట్ బాడీ పెయిన్స్ వస్తాయి. వాడు ఫస్ట్ ఇంటికి వెళ్ళిన వెంటనే అరే ఫస్ట్ ఇద్దరు పృథ్వీ కాంటాక్ట్ ను 1 వీక్ బ్లాక్ చేయండి, ఫోన్లు ఎత్తకండి, మెసేజ్ రిప్లై ఇవ్వకండి ఫస్ట్ 1 వీక్, ఆ తర్వాత ఆలోచిద్దాం ఏం చేయాలి. సినిమా ఇద్దరు మంచిగా వచ్చారు, మంచిగా తిన్నాం అందరం. దోశ అడిగితే ఇడ్లీ పెట్టావు నువ్వు, అట్లా ఉంటుంది తింది. ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ మీరా నేనా? And I want to say few things about Swetha. Breakdown అంటే since already pre-production లో తనకి she's aware of what kind of character she's playing. So scene కి అర్థమైంది కదా, are you okay అంటే yeah no you just tell me what you want me to do. నీకు నచ్చేంత వరకు నేను చేస్తాను, ప్లీజ్ టెల్ మీ. తన మైండ్ లో ఏంటంటే తను ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలనేది ఆలోచిస్తుంది, కానీ సేఫ్టీ గిఫ్ట్ అసలు ఏంటి అని అసలు అప్పుడు క్లిక్ కాలేదు ఇద్దరికి. బికాస్ ఆ సీన్ ఇంపార్టెంట్. బట్ షీ అండర్స్టూడ్. ఎక్కడ కూడా నాకు వద్దు, నాకు ఇది నచ్చలేదు, ఇలా ఏమీ లేదు. నేను ఏది అడిగానో నాకు ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇది, ఏ తర్వాత బి, బి తర్వాత సి, ఇట్లా ఈ టైప్ లో నువ్వు వెళ్తావు. తర్వాత నేను శ్వేత కార్ లో డ్రైవ్ చేస్తున్నా మన లొకేషన్, ఆ సీన్ అయిపోయాక నేను అడుగు లైక్ అయ్యో ఓకే ఏంటి ఆ సీన్ అంటే, నువ్వు హ్యాపీయా, అసలు వచ్చిందా, నువ్వు అనుకున్న షాట్ వచ్చిందా, నువ్వు తనేమో పర్ఫార్మెన్స్ అగైన్ షీస్ థింకింగ్ అబౌట్ పర్ఫార్మెన్స్, డైరెక్టర్ కావాల్సింది ఇచ్చానా లేదా అని. నేనేమో ఇలాంటి సీన్ చేయించినందుకు ఏమన్నా అనుకుంటుందా ఇదా. సో కాబట్టి నేను ఆ పాయింట్ లోనే ఆలోచించాను, కానీ తను ఎక్కడన్నా ఇబ్బంది పడిందా నేను తర్వాత చాలా ఫీల్ అయినా. రైట్, ఇట్స్ మై జాబ్ యాజ్ వెల్ టు టాక్ టు హర్ అండ్ మేక్ షూర్ దట్ కొన్నిసార్లు చెప్పుకోరు లైక్ ఇలా ఇబ్బంది పడ్డాను. నాకేమనిపిస్తా అంటే నందమూరి తారక రామారావు ఏ ఊరు? నువ్వే చెప్పాలి. గుడివాడ. ఓకే, ఏ అన్నారు? గుడివాడ. మరి మన శ్వేత గుడివాడ అంతే. But majorly I don't know, I didn't know that all this happened in that shoot, where you guys was thinking so much. But where I was thinking on the other end, when Swetha was acting, is she brought a kid to the shoot. He was just like 5 months old baby. Yeah. He was there, both the kids were there, and this kid was crying, just a 5 months old baby. Just imagine that scene. On a chaotic set, that the kid is crying and she's performing, and mid of the shoot she goes, runs back, feeds him, comes back, does her shot, goes back. Both the parents were there on the shot and no one is there to attend, but everyone is doing their own thing. So I don't know how she managed that part of it. Rest all I can understand, it's pretty much what you ask and what she's giving. Having a baby, baby on set, kid unte you can tell anaku se కూర్చో అయిపోతది, తొందరగా వెళ్దాం ఇంటికి ఏదో చెప్పొచ్చు. But that is something which exactly అంటే she didn't know like what is she signing up to. like అడిగాను చేస్తాను, she believed, I think blind గా ట్రస్ట్ చేసింది ప్రాసెస్ ని. that it's not even like తన హస్బెండ్ కూడా ఉన్నాడు ప్రాజెక్ట్ లో అని కాదు, he was not officially there, he was busy. but రవి నువ్వు తెలుసు, నేను తెలుసు, and I frequently go to their place and talk, మాట్లాడదాం కానీ ఆ ఒక్క ఓకే దిస్ గై ఇస్ డెడికేటెడ్, ఈ స్టోరీని వీడు స్ట్రాంగ్ గా బిలీవ్ చేస్తున్నాడు, I think okay I'll perform, I'll do it for him. నువ్వు ఎంత డెడికేషన్ లా ఏదున్నా కూడా నీకు ఫస్ట్ అసలు ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా నేను చేసేస్తాను, అది కూడా కథ ఏమన్నా అది రొమాంటిక్ కామెడీ అంటే ఏదో వచ్చి 4 కళ్యాణ్ వెనకాల కీలైట్ పెట్టాడు హెయిర్ మీద, వచ్చి 4 డైలాగులు చెప్తారు, చెప్తాడు అంటే ఒక అర్థం. ఇప్పుడు అది కాదు కదా, ఇక్కడ కంప్లీట్ సినారియోనే వేరు. అలాంటి ప్లేన్ చూడకుండా దూకేసింది. డబ్బింగ్ టైం లో కూడా ఆ క్లాజెట్ లో తను నాకు కూర్చొని ఇంకా తను కొన్ని షీ హ్యాస్ టు, నేను అనేవాడిని తను అరుస్తున్నప్పుడు గట్ నుంచి రావాలి, నాకు గట్ నుంచి రావాలి ఇట్లా అనేవాడిని. ఇంకా ఫస్ట్ లో జోక్ వేస్తుంది అంతా, తర్వాత ఇంకా నేను సీరియస్, నాకు కావాల్సింది రావట్లేదు అన్నప్పుడు లైక్ పృథ్వీ ఓకేనా, ఇంకా రావాలా మళ్ళీ అది కూడా అప్పుడు కూడా వర్క్ చేసుకొని డైరెక్ట్ వచ్చి మళ్ళీ కిడ్ ఇవన్నీ అసలు లైక్ లిటరలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ. అండ్ ఐ మీన్ ఇట్స్ too simple to say thank you. ఇంత ఇదంతా చిన్న చిన్న విషయాలు, బట్
రికగ్నైజ్ అట్లీస్ట్ నా గురించి ఆలోచించారో క్యారెక్టర్ గురించి ఆలోచించారు కానీ బట్ ఓకే ఒక ఆడపిల్ల ఈ క్యారెక్టర్ చేస్తోంది అని మీరందరూ ఇంత ఆలోచించారు అంటే ఇట్ మీన్స్ అ లాట్ టు మీ. ఐ మీన్ నాట్ ఫర్ రాధిక బట్ బీయింగ్ యునో అండ్ ఇట్ మీన్స్ అ లాట్. చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు పుట్టి ఇది అంటే ఒక దేశం అని కాదు అన్ని ఆల్ అలాంటిది ఒక సీన్ కోసం మీరందరూ ఇంత ఆలోచించారు అంటే దట్స్ వెరీ కైండ్ ఆఫ్. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు సే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ on giving attention to those tiny little details. But Prithvi, but Sateesh is so kind, he's so sweet. I did not know he said that. Sateesh, you're so sweet. But ఏంటి అంటే నాకు ఒకటే ఉండింది పృథ్వీ రవి ఏంటంటే పృథ్వీ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు అన్బయాస్డ్ గా ఉన్నాను కానీ టచ్ అయింది. సో నాకు ఒకటే ఆ కథ చెప్పాలి, ఆ కథ చూపించాలి. సో నేను అందుకని పృథ్వీకి ఏం చెప్పాను అంటే నాకున్న అంటే ఇప్పుడు చిన్నవాడు, సో నేను తనకు ఆ టైం కమిట్మెంట్ ఇవ్వకపోతే తను కష్టపడి రాసుకుని మీరందరూ ఇంతమంది ఇన్వాల్వ్ అయ్యాక దాన్ని మీరు అవుట్పుట్ సరిగ్గా రాలేకపోతే అది ఐ కుడెంట్ బేర్ ద బర్డెన్. సో అంటే నేను చేస్తానని అసలు అనుకోలేదు. బట్ పృథ్వీ ఒకసారి నేను అందుకని అన్నాను, కాదు పృథ్వీ చూడు ఎవరు దొరకకపోతే చెప్పు. అండ్ నేను ఈ సినిమా చేసింది నేను లైక్ ఐ థింక్ 100% ఆనెస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ పృథ్వీ. దేర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ అబౌట్ ఇట్. ఎందుకు అంటే దట్ స్టోరీ నీడ్స్ టు బి టోల్డ్, బి షోన్. So it was not about Swetha, it was not about Sanjay, it was not about Ravi, it was for Radhika. Yeah. That story, it needed to be shown. So that was the only thing I had in my head. Yeah. I didn't think about anything else. Sateesh and, Bharat or Ravi, any single one of you being a man to even consider and give that little attention to what I am thinking is very sweet and kind, and that's all I wanted to say. Sateesh, basically I'll touch every piece of it, but I will see. So first of all, నువ్వు చెప్పింది పృథ్వీ, అదే ఫస్ట్ కళ్యాణ్ ఏదో అట్లా వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పి నాకు అది చెప్పావు. తర్వాత పృథ్వీ అదే ఐ మీన్ ఆ టైంలో కళ్యాణ్ నాకు కాల్ చేసి పృథ్వీ నీకు ఒక స్టోరీ చెప్తాడు రా ఈను, టెల్ మీ హానెస్ట్ అబౌట్ ఇట్ అని చెప్పి అన్నాడు అనమాట. అంటే వాడికి నచ్చింది బేసిక్గా. అప్పుడు వాడు ఎప్పుడు అట్లా చెప్పాడు, యూజువల్లీ ఆయన ఏదో చెప్పారు అలా తీసుకోపో ఏజ్ లో ఉంటది అనమాట. కానీ వాడు ఆ ప్రాజెక్ట్ కి కంప్లీట్ అటెన్షన్ ఇచ్చి ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్, ఒక్కసారి అంటే నా జడ్జ్మెంట్ రాంగ్ అవ్వచ్చు, ఐ వాంట్ యువర్ ఒపీనియన్ అని చెప్పి కాల్ కనెక్ట్ చేసి ఐ మీన్ అప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకొని వీ మెట్ ఇన్ అవర్ ఫ్రెండ్ శ్రీస్ హౌస్ అండ్ వీ హ్యాడ్ ఎంటైర్ ఫస్ట్ లిజన్ అప్పుడు విన్నాం అనమాట రీడ్. అవును, వినంగానే మైండ్ పోయింది. నా ఫీలింగ్ అయితే అది. అప్పటి వరకు నాకు పృథ్వీ జస్ట్ పరిచయం, హీఈస్ ఇన్ మూవీస్ అనేది అనుకున్నాం, కానీ ఆ స్టోరీ విన్న తర్వాత రెస్పెక్ట్ పెరిగింది. ఫస్ట్ థింగ్ అది, ఆ స్టోరీ విన్న తర్వాత. సో ఆబ్వియస్లీ వీఆర్ గివింగ్ సో మచ్ ఇన్పుట్స్ అది ఇది అని చెప్పని, అండ్ ఈ డిస్కషన్ జరిగింది ఎవరు ఉంటారు ఏంటి అదంతా. సో నాకు రవితేజ యాక్టింగ్ ముందు తెలుసు, ఎందుకంటే ఐ వర్క్ విత్ హిమ్ బిఫోర్, శ్రీకాకుళ సుబ్బారావు వాటిలో ఇట్లో పనిచేశాను. కానీ వెన్ పృథ్వీ సైడ్ నాకు కూడా అదే అనిపించింది, చేయగలరా ఏమో అని అంటే అనుకున్నాను నేనైతే, టు బి ఫ్రాంక్. కానీ వన్స్ సెట్స్ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక సీన్ ఉంటుంది, అది నేను ఐ కాంట్ రివీల్, కానీ వేర్ అంటే అది చెప్పాలి వేరంటావు. అదే శ్వేత బ్యాక్ యార్డా లేకపోతే ఇంట్లోనా? కాదు, అపార్ట్మెంట్స్ లో. అక్కడ ఒక సీన్ చేశాడు, నాకు ఓ మై గాడ్ అనిపించింది. అంటే అప్పుడు దట్స్ వెన్ ఐ రియలైజ్డ్ ఓకే ఐ డిడ్ ఎ మిస్టేక్, అట్లా జడ్జ్ చేయకూడదు అని చెప్పి ఐ రియలైజ్డ్ అనమాట, హీ హ్యాస్ పొటెన్షియల్ అని చెప్పి నాకు అప్పుడు అర్థమైంది. దట్స్ రవీస్ పార్ట్. రవీస్ నాకు ముందు నుంచి తెలుసు, ఎడిట్ చేస్తాడు అవంతా, హీఈస్ గుడ్ అట్ ఇట్ అండ్ హీఈస్ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ పృథ్వీ అని చెప్పొచ్చు డైరెక్ట్ గా. సో అది రవి అబౌట్. నెక్స్ట్ సంజయ్తో ఐ మెట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద సెట్. నాకు ముందు ఉన్నాడని తెలుసు,
ఐ డెంట్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు టాక్ టు హిమ్ బిఫోర్. సెట్స్ లో ఒక సీన్ ఉంటది, ఇతనికి కూడా ఓ పిఓవి షాట్ ఉంటది. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ వి రిహార్స్డ్ ఇట్ లైక్ ట్వైస్. ఫస్ట్ టైం వెంటనే ఐ హగ్ యూ. పిఓవి షాట్ ఉంటది ఒకటి కింద పెట్టింది షాట్. కింద పెట్టి సో ఆ షాట్ కి నేను ఫిదా అయిపోయినా. అంటే అఫ్ కోర్స్ ఈజ్ ట్రైన్డ్ యాక్టర్. ట్రైన్ అంటే ట్రైన్డ్ అని కాదు, మామూలు చేశాడు ఆల్రెడీ ముందు. ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్టర్, దట్స్ ద వర్డ్. స్టార్ అది. అది ఒకసారి లైవ్ లో చూసిన వెంటనే ఐ హగ్డ్ హిమ్ వెంటనే. యాక్టెడ్ హిమ్. నేను నీకు గుర్తుందో లేదో, నీకు మేకప్ ఆర్టిస్ట్ కూడా నేనే. నిజం చెప్తున్నా. లైక్ సత్తి అగైన్ ఎట్లుంటది అంటే చాలా ఓపెన్, బాగా ఎక్స్ప్రెసివ్. నచ్చిందంటే అసలు ఇమీడియట్ గా క్లాప్స్ కొట్టేస్తాడు, ఎమోషనల్ అయిపోతాడు, టూ మచ్ అంటాడు. పక్కనే కళ్యాణ్ ఇట్స్ సో ఫన్నీ, కళ్యాణ్ గ్రౌండెడ్ చేస్తాడు మనోడిని. కళ్యాణ్ ఎప్పుడంటే వాడు సింపుల్ గా ఎలా ఉంటది అంటే, కళ్యాణ్ పక్కకు వచ్చి ఎందుకు అంతెందుకు రియాక్ట్ అవుతుందో, ఇంకా ఉంది మనం షూట్ చేయాలి, ఆ టైప్ లో ఉంటాడు. సత్య ఎలా ఉంటది, అదే ఓపెన్ చెప్పేస్తాడు. లైక్ ఇది నచ్చలేదు, లేకపోతే ఇది చెయ్యాలి, టైం ఇది అంటాడు. లేదా పర్ఫార్మెన్స్ నచ్చిందంటే ఇమీడియట్ గా అసలు గట్టి క్లాప్స్. అందుకే కళ్యాణ్ తో నేను ఒక 3-4 చేసాం అన్న. మనం 3-4 చేసినట్టున్నాం కదా, నువ్వు డిపి నేను యాక్టర్. 3-4 చేసినట్టున్నాము. నాకు ప్రతిసారి కళ్యాణ్ తో ఫస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా కళ్యాణ్ అయిపోయిన తర్వాత అసలు చాలా ఆనెస్ట్ గా వచ్చి, ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడ ఎంత ఎన్ని రోజులు చేస్తే ఇదంతా, ఇది కాదు నువ్వు చెయ్యాలి అని చెప్పి అంటాడు. అది తిడుతున్నారా పోతున్నా అర్థం కాదు. ఎలా ఉంటుంది అంటే సర్కాస్టిక్ ఉంటుంది అనమాట. ఇంకా ఇలా ఉంటది అనమాట వాని వాయిస్ అంతా. అసలు అది పొగుడుతూనే అంటే, ఏంటి ఇంత బాగా చేస్తున్నావు అసలు నువ్వు అని చెప్పి అంటాడు. దీంతో అంటాడు అనమాట షూట్ అయిపోయిన తర్వాత. నాకేమో అమ్మా, నాకు ఫస్ట్ టైం అర్థం కాదు ఫస్ట్. నేను ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు నాకు ఫస్ట్ టైం అనమాట. ఒకళ్ళు వచ్చి నాకు, అంటే డిపిఏ కదా, కెమెరా ముందు కెమెరా వెనకాల చూస్తా ఉండేది. అది ఫస్ట్ టైం నాకు ఒకళ్ళు, ఇది అన్నోన్ ప్రదేశం కంప్లీట్ డాలస్, అప్పుడే వచ్చాను, నాకు అసలు ఏం తెలియదు, నాకు వీళ్ళు ఎవరు కూడా తెలియదు, నేను ఏదో ఇక యాక్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి చేస్తున్నాను. కళ్యాణ్ వచ్చి, ఏంటి అసలు నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇక్కడ, ఇంత బాగా చేస్తున్నావు నువ్వు, నీకు ప్రాజెక్ట్ నుండి చెప్తా నేను అని చెప్పి అన్నాడు. అంటే ఆ ఒక్క సెకండ్ అమ్మా అనిపించింది. ఇంకా ఆ తర్వాత నుంచి కళ్యాణ్ డిపి అంటే నాకు ఒక కంఫర్టింగ్ స్పేస్ అనమాట. ఏంటంటే లేదు, మనకి మంచి ర్యాపో ఉంది అని చెప్పి. ఇంకా భూమి అయిన తర్వాత, భూమి అయిన నెక్స్ట్ డే కళ్యాణ్ ఫోన్ చేసి, రవి నేను చెప్తున్నాను, నువ్వు అసలు చాలా ప్రొఫెషనల్ గా చేసావు, అసలు సెట్ మొత్తము యాక్టింగ్ కానీ అసలు బిహేవియర్ చాలా ప్రొఫెషనల్ చేసావు, నువ్వు చేస్తానుండు అని చెప్పి. నాకు అసలు ఇంకా ఏడవాలా నవ్వాలో నాకు అర్థం కాదనమాట. అంతలాగా ఒక ఇది కళ్యాణ్ చెప్తే అట్లా చెప్తాడు. అది సెట్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత. కానీ సెట్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఫస్ట్ పని చేయి, ఫినిష్ చేయి, షార్ట్ అయిందా, షార్ట్ అవ్వలే కదా, ఎందుకు ఊరికే సౌండ్ చేస్తావు. అట్లుంటది. సో అదే మన సంజయ్ తో అలా అదనమాట. ఐ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దేర్. తర్వాత శ్వేతది ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఒక సీన్ ఉంటది, అది అగైన్ ఐ కాంట్ రివీల్. అయ్యప్ప స్వామి సాక్షిగా ఐ హావ్ నెవర్ సీన్ సచ్ ఎ పర్ఫార్మెన్స్. దీనికైతే అది చెప్పొచ్చు నిజంగా. లిటరలీ ఆ క్రయింగ్ సీన్, అదే ఇందాక నువ్వు అన్న సీన్, నేను లిటరలీ ఇట్లా ఆమె ఇక్కడ ఉంటే నేను ఇలా చూస్తున్నాను అనమాట దగ్గర నుంచి. బిలియర్డ్స్ రూమ్ దగ్గర కదా, గేమ్ రూమ్ దగ్గర కదా, లూమెన్ రూమ్ లో ఐ స్టిల్ రిమెంబర్. సత్తి వాస్ లైక్ ఒక ట్రాన్స్ లో ఉన్నాడు. నువ్వు చూస్తున్నావు అని ఏడిచినట్టుంది అక్క. క్లోజ్అప్ షాట్ అది కూడా మన భరత్ చెప్పినట్టు ఇందాక, యాక్షన్ అంటే నీళ్ళు వస్తాయి, కట్ అంటే బట్ నా ఫేవరెట్ సీన్ ఏంటంటే ఆ గేమ్ రూమ్ దగ్గర. See, that was whatever happened in human room is definitely something which you guys have seen it already. A billiards room, I was not a part of the shoot. నేను అక్కడ సెట్ దగ్గర మీరు వెళ్ళి షూట్ చేసుకుని వచ్చాను. Later నేను ఎడిట్ లో చూసాను. The reaction which she gives, because this guy takes it very casually what has happened. The reaction which she gives, see, it's all about reactions. The reaction which she gives, that was. And when you guys were saying tana first film, like
let's not even talk about it anymore. Yeah. It's a first film or not a first film. అవును. The character, yeah. సతీష్ గురించి నేను యాక్చువల్ గా చెప్పలేదు. ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం నేను చేస్తున్నాను కాబట్టి, ఒక ఫిల్మ్ ఏదైనా సరే ఒక కథ చెప్తున్నాను కాబట్టి డైలాగ్స్ అన్ని ఉన్నప్పుడు అసలు సతీష్ ఒక్క నిమిషం కూడా కూర్చోలేదు సెట్ లో. ఆ స్క్రిప్ట్ పట్టుకుని అసలు తిరుగుతూనే ఉన్నాడు. ఇంటికి ముందుకి వెనక్కి వెనకాల బ్యాక్ యార్డ్ సీన్ కి అక్కడే ఎవ్రీ సింగిల్ షార్ట్ సీన్ దగ్గర సతీష్ వాజ్ హెల్పింగ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ అవుట్. ఎస్పెషల్ గా నాకు he was like okay, నెక్స్ట్ ఈ డైలాగ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ చేయించాడు కూర్చుని దగ్గర ఉండి. సంజయ్ డిడ్ ద సేమ్ ఫర్ మీ. సంజయ్, ఐ వెంట్ టు సంజయ్ అండ్ తనతో నాకు లుమెన్ రూమ్ సీన్ తను నాతో 2 to 3 times he let me just do whatever I was doing, and then anta ayyaka then he was suggesting this way atla kadu itla. So I think, Sateesh, you were such a strength there, even though like I know that it goes by so without like noticing because you are an assistant director, but no, actually you really put everything together. Like ఈ షార్ట్ తర్వాత ఈ షార్ట్, నెక్స్ట్ షార్ట్ ఇది, ఈ షార్ట్ కి ఈ డైలాగ్స్ పడాలి, నొక్కి ప్రాక్టీస్. The time was though whatever that was happening, but it was constantly a time అవుతుంది. Oh, happy. I don't think I would have done it without him. నెక్స్ట్ భరత్ అంటే ఐ మీన్ శ్వేత టాప్ నా మైండ్ ఓటేసింది అక్కడే. కానీ ఇంకా భరత్. సో అప్పటి వరకు మాకు ఆర్ట్ అంటే నిజంగా నాకు నో ఐడియా, నో క్లూ వాట్స్ ఎవర్. అసలు లిటరలీ ఇది ఏంటి అసలు ఇది ఒక ఉంటదని కూడా నాకు అంత ఎక్కువ ఫోకస్ చేయలేదు మేము ఎప్పుడు. ఎందుకంటే మనంత మినీ గొరిల్లా టైప్ ఇది కాబట్టి మనం అంత ఎక్కువ స్పెండ్ చేయం ఆర్ట్ పైన. లీస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ థింగ్ అంటే అదే. ఆన్ ద డే అరే ఒక 4 ప్రింట్అవుట్లు పట్టుకురా, ఏ సైజ్ కావాలి, A4 వస్తే సరిపోతుందిలే, ఆ A4 తీసుకొచ్చి గోడకి అతికిస్తే బికినీలా ఉంటాయి గోడకి. అసలు ఆర్ట్ ఇప్పుడు కూడా నేను ఐమ్ నాట్ కిడింగ్, ఇప్పుడు కూడా షార్ట్ ఫిల్మ్లు ఇప్పుడు నిన్న మొన్న షూట్ చేసిన షార్ట్ ఫిల్మ్లు రిలీజ్ చేస్తారు యూట్యూబ్ లో. అవి చూస్తే మీరు కరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. షార్ట్ పెడితే ప్రొటగనిస్టులు అంతా ఉంటారు, వెనకాల గోడ మీద ఇంత ఉంటాయి. ఆ పేపర్ అప్పటికప్పుడే ప్రింట్అవుట్ తీసుకొచ్చి పెట్టినాం అనమాట. అసలు అదే ఈ అబ్జర్వ్ గేమ్ అనమాట. ఆ భూమితో భరత్ వచ్చేసరికి అది గేమ్ చేంజ్ అని. సో అదైతే ఆర్ట్ అంటే తెలియకుండా డార్క్ హార్ట్స్ అంటారు కదా, అయితే ఆర్ట్ విల్ ప్లే దట్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. థ్యాంక్స్ భరత్ దానికి. ఇట్స్ రియలీ వండర్ఫుల్ వర్కింగ్ విత్ యూ. తర్వాత కళ్యాణ్. నాకు కళ్యాణ్ ముందు నుంచి బాగానే తెలుసు అండ్ నాకు వాని కంపోజిషన్స్ బాగా ఇష్టం. బేసిక్గా వాని స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అని ఎవరైనా అడిగితే ఈ కంపోజర్ షాట్ వెరీ వెల్ అని చెప్పి నేనైతే చెప్పగలను. ఐ వాజ్ లిటిల్ స్కెప్టికల్ అబౌట్ హిస్ లైటింగ్. కొద్దిగా డౌట్ ఉండింది నాకు. ఆయనకు నేను ఎప్పుడు క్లాస్ పీక్తూనే ఉంటాను, మా ఇద్దరికి ఎప్పుడు ఉండేది టామ్ అండ్ జెర్రీ లాగా. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈ దీన్ని అయితే సీరియస్ గా తీసుకున్నాడు భూమిని. ఐ వాంట్ టు అప్ మై గేమ్ అని చెప్పి సంజయ్ రూమ్ అనుకుంటా, సో వేర్ హీ పుట్స్ బ్లూ లైట్ అండ్ హీ కంప్లీట్లీ చేంజ్ చేసాడు. ఆ రూపురేఖల్ని మార్చేశాడు. ఐ రియలైజ్ ఓకే ఇట్స్ ఇన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్ అని చెప్పి అప్పుడు అర్థమైంది. సో రియలీ అక్కడైతే వాడు పాయింట్స్ కొట్టేశాడు, బ్రౌనీ పాయింట్స్. సో కంప్లీట్లీ అక్కడ వన్ గేమ్ అప్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ పృథ్వీది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఇమెర్స్ రెస్పెక్ట్ అయితే పెరిగిపోయింది ఆ స్టోరీ విన్నాక వెంటనే. తర్వాత ద వే హీ డీటెయిలింగ్ ఉంటుంది కదా, ఆ డీటెయిలింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ నేను ఎక్కడ చూడలేదు ఈ మాకు తెలిసిన చుట్టుపక్కల డైరెక్టర్స్లో. హీ హ్యాస్ దట్ అటెంటివ్ టు డీటెయిల్ అంటారు కదా, అది ఐ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ దాట్. అండ్ యాజ్ ఈ సైడ్ లైక్ డిస్కషన్స్ అయితే జరుగుతున్నాయి, ఈ సీన్ అవసరమా, ఆ సీన్ అవసరమా, ఏదో ఒకటి కంప్లీట్లీ అవుతున్నది. ఎక్కడే కానీ అవుట్ ఫోకస్ అంటే మిగతావన్నీ మాకు వదిలేసి హీ వాజ్ లిటరలీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద స్క్రిప్ట్. ఆ స్క్రిప్ట్ని అనుకున్నట్టుగా తీయాలి. దట్స్ ద ఓన్లీ ఎయిమ్ హీ హ్యాడ్. వీ హ్యావ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ బ్యాక్ ఎండ్ లో జరుగుతూనే ఉన్నాయి, ఏది మనీ కానీ ప్రాప్స్ టైంకి రాకపోవడం కానీ ఎనీథింగ్ చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీ సినిమా కష్టాలు చెప్పుకునేది ఎందుకు కానీ ఉన్నాయి కానీ, బట్ ఈ ఎంత జరుగుతున్నా సరే కూల్ గా కామ్ హెడ్ గా కూర్చొని దాని మీదే ఫోకస్డ్ అనమాట. సో దట్స్ ఆ క్వాలిటీ అయితే నాకు బాగా నచ్చింది. ఆబ్వియస్లీ మీరు రైటింగ్ మీరు చూసినట్టు, మీ సినిమా చూసినట్టు మీకు అర్థమవుతుంది వాట్ ఈజీ అనేది.
Yeah. సో దట్స్ అబౌట్ హిమ్. అండ్ రోహిత్ కూడా చెప్పాలి థ్యాంక్స్. రోహిత్ హీఈస్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పిల్లర్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు దీనికి, భూమికి. నేను రోహిత్ అయితే ఇంక లిటరలీ రన్నింగ్ ఆల్ అరౌండ్. ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఆ షూట్ కి టైంకి మాత్రం రావాలి కంప్లీట్ గా. అవును. లిటరలీ నైట్ 3 or 4 అవుతుంది, మార్నింగ్ 6 or 7 గంటల మళ్ళీ రావడం. సో ఇలా అనమాట మా పత్తాఫలో. అది కూడా ఏంటి, ఫ్రిస్కో ఎక్కడో ఉంటే మా రిజిస్టర్స్ ఎక్కడో ఇల్లు గంట పోతుంది. సో అట్లా ఇవి ఎట్లా కష్టపడ్డాం. బట్ రోహిత్ కూడా ఈ పేషెన్స్ కి కానీ, బట్ ద సపోర్ట్ హీ హాస్ గివెన్ ఇమెన్స్ అనమాట దానికి. అండ్ నెక్స్ట్ ఆ కలర్ సీన్ అన్నారు కదా, సో ఇంకో దానికంటే ముందు కెమెరా. మీకు గుర్తుందో లేదో, వి షాట్ ఇట్ ఇన్ 2 cameras. 1 camera మాల్ ఫంక్షన్ అయింది. సోనీ S2ది. అది మీరు స్టాండర్డ్ పిక్చర్ మామూలుగా ఎప్పుడు షూట్ చేస్తారు. అది ఏమో అది ఏ ప్రొఫైల్ ఉందో కూడా ఎవరికి దేవుడికే తెలియాలి. వీళ్ళు సెట్టింగ్ ఏమో అదే పెడుతున్నారు కానీ, బట్ అది కేమ్ అవుట్ లైక్ డిఫరెంట్ ఆల్ టుగెదర్. ఏదో అంత ఉన్నది. నాకు కలరిస్ట్ గా దీనికి మెయిన్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఆ 2 కెమెరాలని మ్యాచ్ చేయాలి. అది చేసినంటే మిగతా అంతా నేను చూసుకుంటా. కానీ ఆ మ్యాచ్ చేయడానికి నాకు తలప్రాణం తోకొచ్చింది. అండ్ ఇట్స్ హ్యూజ్ లెర్నింగ్ కర్వ్. దానికోసం నేను చేసిన రీసెర్చ్ మామూలుగా చేయలేదు. ఏం చేస్తే అది సింక్ అవుతుంది, ఏం చేస్తే అని. హోప్ఫుల్లీ ఎవరు దాన్ని పట్టుకోకపోతే ఐఎమ్ సక్సెస్. లేదు అన్న, కాదు నిజంగా. నాకు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తుంటే నాకు గుర్తొస్తున్నా ఆ టైం కాన్వర్సేషన్. ఆ టైం ఇది అయింది. ఆ 2 ప్రాబ్లమ్ నాకు ఒకటైతే చాలా గట్టిగా గుర్తుంది. ఆ హాల్వేలో నడుచుకుంటూ వస్తూ ఉంటే 2 లైట్లు, డిఫరెంట్ లైట్లు ఉన్నాయి. అది వచ్చేసరికి అక్కడ ఇష్యూ అవుతుంది సత్తికి అని చెప్పి పృథ్వీ చెప్పడం నాకు గుర్తు. అండ్ ఇంకోటి ఇది కూడా ఏంటంటే 2 డిఫరెంట్ కెమెరాలు తీసాం కాబట్టి ఒకటి ప్రొఫైల్ వేరు, ఇంకో ప్రొఫైల్ వేరు. ఇది మ్యాచ్ చేయడం కష్టం అనేది. ఇది డిఓపి ప్రాబ్లం కూడా కాదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు సెట్టింగ్స్ కరెక్ట్ గానే పెట్టుకున్నారు. కాకపోతే కంప్లీట్ కెమెరా మాల్ ఫంక్షన్ అయిపోయింది. ఇంకా మాకు టైం లేదు, ఈసారి ఏదో చేసేద్దాం, పోస్టులు చూసుకుందాం అని చెప్పి వెంట త్రూ. కానీ తీరా చూస్తే అది అటు ఇటు అయిపోయింది. కానీ ఏం లేదన్న అసలు అట్లా అసలు. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తున్నా గుర్తొస్తుంది. అది కనుక ఎవరు నోటీస్ చేయకపోతే మాత్రం నేను సక్సెస్ అయినట్టే. చెప్పేంత వరకు నాకు గుర్తు కూడా లేదు. నువ్వు చెప్తున్నా గుర్తొస్తుంది. అవును కదా, ప్రాబ్లం అయింది కదా అని. అవును. గ్యాస్ స్టేషన్ సీన్ కి వి వెంట్ ఆల్ వే త్రూ ఫోర్ట్ వర్త్ అవతల ఎక్కడికో వచ్చినాం. అది చాలా దూరం, అది యాక్చువల్లీ డ్రైవ్. అది ఒక షాట్ కోసం వెనకల కాదు, ఇది ఏంటి ఎంటర్ అవడము తర్వాత ఆ సీన్ కోసం. అది కూడా ఐ హ్యాడ్ మెమరబుల్ షూట్ విత్ థింగ్. అండ్ దెన్ ఆ లైట్ సీన్ ఏదైతే చెప్తున్నాడో, సింగిల్ షాట్ సీన్, అప్పటి వరకు మేము ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో అనుకున్నాం సింగిల్ షాట్ తీయాలి అని చెప్పాను. బట్ ఎందుకో మళ్ళీ ఆ సిచ్యువేషన్ సీన్కి వెళ్ళిన తర్వాత అది అవసరం లేకపోవచ్చేమో, కొద్దిగా లెంత్ అవుతుందేమో అని చెప్పి నా వర్రీ అట్లా ఉండింది. దెన్ వీ హ్యాడ్ అగైన్ దిస్ డిస్కషన్, అవసరమా ఇప్పుడు అది ఇది అని చెప్పి. యాజ్ వాట్ ఎవర్ హీ సెడ్ కన్విన్స్ అయిపోయాను నేనైతే. ఎందుకు అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు, కన్విన్స్ అయిపోయి. సో ఎంత కష్టమైనా సరే చేద్దాం అనుకున్నాం. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ అక్కడ లైట్, ఇల్లు మొత్తం లైటింగ్ ఉంది, అక్కడ పైన ఒక లైట్ ఉంది, అది విచ్ వీ కెనాట్ రిమూవ్. అప్పుడు తెలియలేదు, అప్పుడు కూడా తెలియదు కదా మనకి. ఎందుకంటే మనం పిక్చర్ ప్రొఫైల్ లో మనం సెస్లౌట్ లో తీస్తున్నాం కాబట్టి మనకి అంతా ఒకటేలానే అనిపిస్తుంటది. ఆఖరికి మేము అంతా చూసుకున్న తర్వాత రీషూట్కి వెళ్దామా అని కూడా అనుకున్నాం మనం. మళ్ళీ అదొక సీన్ కోసం వాళ్ళని ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టడం అది అని చెప్పని పోస్ట్ లోనే ఏదో కింద మీద పడి మేనేజ్ చేసేసాం దానికి కూడా. సో దానికి కూడా ఐ హ్యాడ్ నాకు నేర్చుకున్నా బేసిక్ గా, అట్లీస్ట్ ఎట్లా చేయొచ్చు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో అనే దానికి. ఐ ఫెల్ట్ వెరీ గుడ్ అబౌట్ ఇట్. ఇంకా ఇంకెవరున్నారబ్బా? రవి అసలు రవి అసలు అందరిని అడిగాడు కానీ మాట్లాడలే కదా. You worked as a assistant director also, I guess. డైలాగ్ పృథ్వీకి బ్యాక్ బోన్ రవితేజ. కరెక్ట్. అంటిల్ అంటే ఇప్పుడు ఆస్టిన్ మూవ్ అయిపోయాడు, ఐ డోంట్ నో హౌ ద కెమిస్ట్రీ ఇస్ వర్కింగ్ అవుట్. కానీ ఆస్టిన్ మూవ్ అవ్వక ముందు వరకు ఐ కెన్ వాచ్ ఫర్ యూ, రైట్? అంతే కదా పృథ్వీ, మీకు బ్యాక్ బోన్ అని చెప్పచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ అతను అన్నట్టు ఏ స్టోరీ, దిక్కుమాలి స్టోరీ వచ్చినా, అది ఏ పాయింట్ వచ్చినా సరే వాడిని బుర్ర తినడం, వాడు కూడా అంతే ఎంతూజియాస్టిక్ గా ఎస్ చేసేద్దాం, పిసికేద్దాం అని చెప్పి అనడం. ఇంకా అది అంటారు కదా, ఎనర్జీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏదో అంటారు కదా, ఆ టైప్ ఏదో ఇట్టున్నాడు అనుకుంటాం మేము.
So I have one question for Sanjay. Go ahead. Yeah. So Sanjay, ఇప్పుడు మాకేంటంటే you are the most experienced actor who came onto the set. మేమంతా ఇక్కడ షార్ట్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నాం, అసలు ఎవడు ఒక యాక్చువల్ మూవీ సెట్ కూడా వెళ్ళలేదు ఇండియాలో. సో ఎవరికి ఐడియా లేదు. దట్స్ వన్ థింగ్. బట్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్, నీ సైడ్ నుంచి చూస్తే వాట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. ఒక 100 people ఆన్ ద సెట్, బిగ్ కెమెరాస్, బిగ్ లైట్స్ అండ్ అట్లీస్ట్ 10-12 ADs అవన్నీ చూసి వచ్చి ఇలాంటి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ది ఎండ్ ప్రోడక్ట్, లైక్ అసలు ఏంటి, వాట్ వాజ్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్? ఏంటంటే దట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. నేను ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు నేను సినిమా ఫుల్ ఫ్లెజ్ మేల్ లీడ్గా తమిళ్లో ఒక 5 సినిమాలు చేశాను. అవును. అండ్ సైమల్టేనియస్లీ ఐ డిడ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ దేర్ ఆల్సో. సో అక్కడ చేసినట్టు షార్ట్ ఫిల్మ్స్లో ఒక 2 షార్ట్ ఫిల్మ్స్ వి డిడ్ ఇన్ అ వెరీ స్మాల్ బడ్జెట్. బట్ నేను ఇక్కడ షూట్ చేసేటప్పుడు మన షార్ట్ ఫిల్మ్కి I felt we did a great job. I would give credit to Bharat, as everyone said, right? Set in చూసినప్పుడు I was like, wow man, this is going to come out really good. నాకు ఫస్ట్ టైం నుంచే I was very confident with Prithvi, the way he narrated, and I think that short film that you and Kalyan shot, right, French fries, that was impressive. I think probably you need to share that link along in this video. I will. I choosing I was full impressed with the shot division of how you guys visualized and how you shot it in a single shot. So shooting part lo nenu vachindappudu environment lo it felt like we were shooting a film rather than a short film. So I didn't feel like it was like చిన్నలాగా చేసాము అని నాకు అనిపించలేదు. నాకు పెద్దగానే అనిపించింది. దట్ వాస్ వన్ థింగ్. ఐ థింక్ ఇట్ గోస్ యాజ్ అ టీమ్, రైట్? ఎవ్రీవన్ పుట్ ఇన్ ఆల్ దేర్ ఎఫర్ట్స్. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ రవితేజ కార్ పార్క్ చేసి కార్ ఓపెన్ చేస్తే కార్ ఫుల్ మన కావాల్సిన ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఏంటి మన దగ్గర మ్యాన్ పవర్ తక్కువ ఉండింది. టు యువర్ పాయింట్, మ్యాన్ పవర్ తక్కువ ఉన్నా ఐ థింక్ ఈచ్ ఆఫ్ అస్ వర్ పర్ఫార్మింగ్ 2 to 3 యాక్టివిటీస్ ఆల్ టుగెదర్. సో దట్ వే ఐ థింక్ Bhoomi is a very very good platform for everyone as a learning curve to step up ourselves to the next level. సత్య అంటుండే మెయిన్ మన పృథ్వీకి అడ్వాంటేజ్ మరి ఎలా అయిందో తెలియదు కానీ హీ గ్యాదర్డ్ ఎవ్రీవన్ అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ లో చేసిన వాళ్ళు అంతే ఎంతూజియాస్టిక్ గా ఉండడం చాలా ప్లస్ అయింది. సో విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ యువర్ అంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఇట్స్ ఫ్యాక్ట్ కదా, యువర్ ఓన్లీ యాజ్ గుడ్ యాజ్ యువర్ టీమ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ మన పర్ఫెక్ట్ టీమ్ దొరుకుతుందని కాదు, బట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ కి యూ జస్ట్ బిలీవింగ్ ఇట్, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్. అండ్ ఎండ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ద మెస్సీ టీమ్ అనుకుంటున్నాం. లైక్ మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాం, స్లీప్ సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నాం, మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ వస్తాయి, ఆర్గ్యుమెంట్స్ వస్తాయి, అన్ని వచ్చినా కానీ అట్ ది ఎండ్ ఏంటంటే వెన్ యూ సీ ద ప్రోడక్ట్ ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ నథింగ్ పర్సనల్, you're doing it for the betterment of the product. And obviously ప్రతి ప్రాజెక్ట్ లో మనం నేర్చుకుంటాం. లైక్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ గా నేను కమ్యూనికేషన్ కావచ్చు, అంటే కాంపోజిషన్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే నా యాక్టర్స్ ఎలా ఉన్నారు అనేది ఐ స్టార్టెడ్ పేయింగ్ మోర్ అటెన్షన్ టు ఇట్. ఇప్పుడు రవి కావచ్చు, సంజయ్ కావచ్చు, ఇప్పుడు శ్వేత ఎక్స్పెషల్లీ. ఏంటంటే శ్వేత వాజ్ ఓన్లీ ఉమెన్ ఆన్ సెట్ అండ్ అదర్ దెన్ మన మేకప్ ఆర్టిస్ట్, బట్ ఆబ్వియస్లీ షీఈస్ జస్ట్ దేర్ ఫర్ ద మేకప్. అదర్ దెన్ దాట్ ఒక్క ఫీమేల్ కూడా లేదు లైక్ టు సపోర్ట్. జస్ట్ లైక్ ఈ జూమ్ కాల్ లో శ్వేత ఒకే అమ్మాయి ఉన్నట్టు. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు కూడా అన్ఫార్చునేట్లీ again I really, I mean it's an honor, and at the same time I feel really happy that you felt safe, you felt like you're having fun and working with us. And ultimately I think more than anything, like Bhoomi, like after this అంటే భూమితో ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే ఇట్స్ ఐ మీన్ మన మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ కావచ్చు, నాట్ జస్ట్ యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్స్ బట్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ ఆర్టిస్ట్. లైక్
చెకింగ్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ అసలు ఏంటి అనేది. లైక్ కొన్నిసార్లు ఇట్స్ ఈజీ టు సబ్మర్జ్, మొత్తం దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయి వేరే ఆలోచన లేకుండా నాకు ఇదే ఇంపార్టెంట్, యాక్టర్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్స్ ఈ టైప్ లో అని కాకుండా it's like I'm really grateful for each and every person on this call. Kalyan నీకు ఒక క్వశ్చన్. Kalyan, sorry Sanjay చెప్తున్నా. Yeah, 1 second. Kalyan, so to your point, right, నువ్వు చెప్పిన పాయింట్ కి ఆ ఫ్రేమ్ ఉంది కదా, నువ్వు పెట్టే ఒక ఫ్రేమ్ లో వాట్ ఎవర్ వి సీ, రైట్, అది బిగ్ ఫిల్మ్ అయినా చిన్న ఫిల్మ్ అయినా ఆ ఫ్రేమ్ లో మనం ఎంత సెట్ చేస్తున్నాం అనేది ముఖ్యం. అండ్ దట్ డిఫరెన్స్ ఐ రియల్లీ డింట్ see from the big set to what we shot. Again, lighting also, you did a really good job in setting up the whole mood of the film. So that is where, according to me, I felt we did justice to all departments from all of the whole team as such. So I really enjoyed working for Bhoomi. So రవి అడుగుతున్న క్వశ్చన్. ఇప్పుడు సంజయ్ తర్వాత డాలస్ లెవెల్లో సంజయ్ అంతటోడు నువ్వు. వి కాల్ హిమ్ డాలస్ రత్నవేలు, డాలస్ రాండి. అది ఆయన ఎప్పుడో ఆయన పెద్ద సత్తుకాయ అది. అలాంటిది అన్న నువ్వు ఇప్పుడు అప్పుడు దాకా చేసిన సినిమాలు పక్కన పెట్టి భూమి తర్వాత చేసిన వన్నిటితో భూమి పోలిస్తే నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? Do you think తర్వాత వచ్చిన ప్రొడక్షన్స్ అయినా భూమి కన్నా బెటర్ గా వచ్చాయా? I was about to talk about that. So భూమి చేసి almost 3 years అవుతుంది. So Prithvi అప్పటికి ఇప్పటికి has done lot of films and everyone, even Sateesh గాని నేను గాని అందరం చాలా మూవీస్ చేసాం. సో నన్ను అడిగితే I have another better project than Bhoomi which I've done. Because అప్పటికి నేను లైటింగ్, yes I've done it, but only to a little. నన్ను అడిగితే might be 10% of it అంతే. బట్ నేను నెక్స్ట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ లో probably 80% to 90% of whatever I could do. So I was about to say this అనమాట. So 3 years లో మా అందర్ లెర్నింగ్ కర్వ్ is like immense. At least to me it is immense. I can handle any type of lighting and I can bring in, ఇప్పుడు నాకు ఎలాంటి లొకేషన్ ఇచ్చినా I can bring in a cinematic look to it. Period. Any location. Right? He's so, not adding to that point, Kalyan. నువ్వైతే నాతో చాలా సార్లు అన్నావు భూమి ప్లేడ్ ఏ మేజర్ రోల్ ఇన్ యూ అని, బికాస్ ఆఫ్ దట్ లైటింగ్. ఆ పాయింట్ అన్నాడు. నువ్వు ఒక సీన్ ఒక ఇచ్చావు అంటే అది సినిమాటిక్ గా ఎలా తీసుకురావాలో నాకు ఐడియా ఉంది. అంటే ప్రతిసారి భూమి గురించి చెప్పలేదు కానీ బట్ హీ మెన్షన్ దట్ పాయింట్ వెన్ హీ టోల్డ్ మీ బిఫోర్. అయితే ఐ లర్న్డ్ ఎ లాట్ అని చెప్పి చాలా సార్లు అన్నాడు. దానికి బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ భరత్ ఎనీవేస్, బికాస్ తను వచ్చి ఆ థాట్ ప్రాసెస్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ నెవర్ హ్యాపెన్. సో నా సే ఏంటంటే, నౌ వీ హావ్ మేడ్ అ ప్రాజెక్ట్ లైక్ భూమి 3 years back or 3 or 3.5 years back. I guess we can make project in, I mean, ఉన్న బడ్జెట్ లో one of the top notch projects అంటే ఇండస్ట్రీ మాట్లాడుకునే రేంజ్ లో we can do it with whatever resources we have. But unfortunately, for some conviction issues or whatever it is, different people going in different tangents, we are not able to do that. So might be just a thought I'm putting. So try to think on that and see, because already oka Bhoomi land project chesamante, if we can come back together, we would just need one single project to already Prithvi plan chestunnadu. Next adi eppudu reveal chestava Prithvi? నెక్స్ట్ ప్రాజెక్టా లేకపోతే ఫీచరా? వాట్ యు టాకింగ్? అదే అంటే నీకు చెప్పావు కదా 2-3 ప్రాజెక్టులు చెప్పావు. ఆ 3 ప్రాజెక్టులు ఏది రూపకర్తన అవుతుందో నెక్స్ట్ నేను I'll talk about it on the premiere రోజు again. Okay. No, actually I think Ravi didn't get much opportunity to talk. I would love to hear before we close. Ravi like playing Manoj, also being a roommate. లేదు. సో అదే ఐ థింక్ అది అప్పుడు షూట్ చేసాం, అంతా పక్కన పెట్టేస్తే, అంటే వెనకాల జరిగిందంతా ఎవరికి అవసరం లేదు. ముందు కనిపించేది ఒకటి, స్క్రీన్ మీద కనిపించేది ఒకటి అయితే, ఆ స్క్రీన్ మీద కనిపించే దాన్ని చూసిన వాళ్ళు ఇచ్చే రియాక్షన్ ఇంకోటి. ఆ చూసిన వాళ్ళు ఏదైతే రియాక్షన్ ఇచ్చారో ఆ రియాక్షన్ కి అక్కడ జరిగిన దానికి మొత్తానికి సింక్ అయింది అన్నొక
సాటిస్ఫాక్షన్ మాత్రం నా దగ్గర చాలా సేఫ్ గా ఉందన్నమాట. ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉన్నంత వరకు అది ఇంకెక్కడికి పోదు, కాన్ఫిడెన్స్ అలాగే ఉంటది, ఎప్పుడైనా అది అలాగే పెట్టుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట. ఐ థింక్ ప్రాజెక్ట్ తో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది, సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది సంపాదించుకున్నా అనేది దట్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఇట్ ఈస్. మిగతా అన్ని చాలా చెప్పాలంటే ఒక్కొక్క సీన్, చాలా సీన్లు ఉంటా ఉంటాయి వెనకాల కూడా, ఏం జరిగింది ఏంటి అని చెప్పి. బట్ సంజయ్ నాకు వెరీ మెమరబుల్. సంజయ్ అప్పుడు డైలాగ్ చెప్పేటప్పుడు పృథ్వీ ఒకటి స్క్రిప్ట్ రాసిచ్చాడు. నాకేంటంటే నేను ఒకసారి క్యారెక్టర్ లోకి అనుకున్న తర్వాత నేను ఆ డైలాగ్ కి కొంచెం ఇంప్రూవ్ కొట్టేస్తా ఉంటే సంజయ్కి క్యూ దొరకట్లేదు. ఎందుకంటే నా లైన్ ఎండింగ్ అది పట్టుకుని సంజయ్ దాని నుంచి నెక్స్ట్ వెళ్తాడు. ఆ లైన్ ఎండింగ్ అనేది మార్చేస్తున్నట్టున్నా నేను. మార్చేస్తుంటే సంజయ్కి దొరకట్లేదు, లీడ్ దొరకపోయింది. ఇంకా అలా సార్ నా మసాలా అయిన తర్వాత నేను వెళ్ళి సంజయ్ని అడిగా, అన్న నాకు ఏమైనా అంటే నాకు ఏమైనా ఇట్లా టిప్స్ ఏమైనా ఇస్తావా, నేను ఎలా చేస్తున్నాను ఏంటి అంటే, సంజయ్ అంత బాగుంది రవి, కానీ ఇండస్ట్రీలో నువ్వు ఏదైతే లైన్ ఉందో ఎగ్జాక్ట్ అదే లైన్ చెప్తేనే అవతల వాళ్ళ ఆర్టిస్టులు రెస్పాండ్ అవుతారు, సీనియర్ ఆర్టిస్టులు లేకపోతే కోప్పడతారు, తిడతారని చెప్పి అంటే, ఓహో ఇలా ఉంటదన్నమాట అక్కడ అని చెప్పి తట్టిందనమాట. అదొక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. అది మొత్తం నాకు సీన్ గుర్తుంది, నాకు సంజయ్ తో. ఐ రిమెంబర్ దట్ సీన్. అది ఏంటంటే సింగిల్ షాట్ లో వి ప్లాన్డ్ 3 people కాన్వర్సేషన్ కదా. నేనేమో పృథ్వీతో రవితేజ వేరేదో మాట్లాడుతున్నాడు అయ్యా బాబు. దెన్ ఐ థింక్ వి డిడ్ 2 రిహార్సల్ అండ్ దెన్ దాని తర్వాత సెట్ అయింది. ఐ అండర్స్టూడ్ యువర్ మీటర్ దెన్. అది ఆ రోజు మళ్ళీ ఆ డ్రింక్ కోసం అని చెప్పి, ఆ డ్రింక్ ఏదో ఏదో వేయాలి, దాంట్లో ఏమేయాలి తెలియక రెడ్ బుల్ పట్టుకొచ్చి రెడ్ బుల్ పోస్తున్నారు దాంట్లో. నేనేంటంటే అమ్మా అప్పటికే ఆకలి వేస్తుంది, దాహం వేస్తుంది, ఏం దొరకట్లే అని చెప్పి దన్న లేపుతున్నా సత్య పక్కన చేయి తాకు నువ్వు ఇంకా ఎనర్జెటిక్ పర్సన్. ఆ పాయింట్ కూడా చెప్పా, గుర్తున్నట్టుంది. అదే అది కూడా అన్నాడు ఆయన, కష్టం అంటే నువ్వు రెడ్ బుల్ దాకా వస్తావు మేము. ఇప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఎవరికైనా ఆడిషన్ చెప్పుకోవాలన్నా ఏదైనా చేయాలన్నా ఈ ప్రాజెక్ట్ కొంచెం ఆల్వేస్ హెల్ప్ చేస్తా ఉంటుంది. ఏంటంటే బ్రో నీలో రేంజ్ చాలా ఉంది, వేరే క్యారెక్టర్స్ కామెడీ చేసావు, ఇదొకటి చేసావు, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసావు సంతోష్ వేములతో, సంజయ్ కూడా ఉన్నారు దాంట్లో డిఫరెంట్ షేడ్ ఇంకా ఉండేసరికి కాస్త రేంజ్ కనిపించింది అని చెప్పి చెప్పుకోవడానికి కుదిరింది అనమాట. బట్ అది ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ ఆన్ ప్రీమియర్ ఎలా ఉంటది దీనికి. అవునవును, వెరీ ట్రూ, లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఇట్. And so ఇది guys, so we had a great conversation with everyone, and మీరు కానీ డాలస్ ఏరియా అరౌండ్ లో ఉండుంటే మాత్రం పక్కా టికెట్స్ తీసుకోండి, లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ట్యూనింగ్ ఇన్, వాచింగ్. మీరు కానీ ఇక్కడ దాకా ఇంటి దాకా ఉండుంటే మాత్రం థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మధ్యలో వెళ్ళిపోయి ఉంటే మాత్రం ఏమో మీరు వెళ్ళిపోయారు కదా, ఐ కాంట్ సే ఎనీథింగ్ అబౌట్ దట్. బట్ సినిమా రిలీజ్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు అది చూడండి, తర్వాత మళ్ళీ ఇది చూడండి, రిలేట్ చేసుకోండి, కామెంట్ పెట్టండి, తిట్టండి, పొగడండి, బట్ లెట్ us know what you feel. Thank you so much, and we'll see you soon. Andar bye cheppandi osari. Bye. ఇప్పుడు రెట్రోస్పెక్ట్ లో నేను చేసింది చూసి వస్తే అసలు ఏం చెప్తావు నువ్వు అని చెప్పి నాకే కట్ చేసుకుంటా అనమాట అదంతా.